Honor invested to rise to honor our dignitaries. Gathering rise for Tamilnadu. Gathering rise for Tamilnadu. Gathering rise for Tamilnadu. Gathering rise for
And it is a very memorable day to all the law graduates. And one other special mention is, in the history of Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, in the enrollment function, we have the Attorney General for India, Mr. R. Venkataraman. He is just to felicitate you on this occasion. I thank you, sir, for being with us in spite of your busy schedule. On behalf of the Bar Council and behalf of the Enrollment Committee, we thank you once again. And I would request our beloved chairman, the young and dynamic person, Mr. P.S. Amalraj, to welcome the gathering. Sir, please. Mr. R. Venkataraman, Attorney General of India, Mr. R. Shanmugasundaram, Advocate General, Mr. S. Prabhakaran, Vice Chairman, Bar Council of India, Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman of Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. R. Vidudalai, Senior Advocate, Member Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. N.L. Raja, Mr. Xavier, Father Xavier Arulraj, Senior Advocate of the Madras High Court, Mr. K. Balu, I heartily welcome you all. We are now gathered to felicitate Mr. R. Venkataramanni, who is the Attorney, as the Attorney General of India, which is the highest legal authority in India, as provided under Article 7. Mr. R. Venkataramanni, the Attorney General for India, was born on 13th day of April 1950 at Puducherry and studied BSc Physics at Loyola College, Chennai. Then he joined law course at Government Law College at Puducherry and enrolled as an advocate before the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry on 27th day of July 1977. He started his practice before the prestigious Madras High Court and established practice in almost all sides such as constitutional law, taxation, human rights, consumer, as well as service matters, and then he has shifted his practice to the apex court due to his hard work and sincerity. He gained good name and designated as a senior advocate. He is a versatile personality, withholding the preservation and firmness. He is having more than 42 years experience in the Honorable High Court of India and was holding several responsible posts as such. The chairman of the Independent Monetary Panel constituted by the World Bank, the member in Law Commission of India, Equal Opportunity Committee, Constitution Review Committee, South Asian Task Force on Judiciary, and so on. He also served as Special Senior Counsel for the state of Tamil Nadu and Andhra Pradesh and represented on behalf of the central government. He handled innumerable landmark cases involving logical legal issues, and being an officer of the court, he always argues before the court in such manner by pursuing a legitimate interest involved in the issue. He always be a cause for getting solution consistency with the promptness in law. Further, he was engaged as a counsel for the Supreme Court in respect of the service matters of relating the employees of the Supreme Court. He was also engaged as a special counsel for the Ministry of Finance, Railways, Health and Family Welfare. It is pertinent to mention here that he also represented on behalf of India in several international conferences held at Geneva and Berlin. And he was invited to participate in the Nepalese constitution drafting. A quote by Swami Vivekananda, "Fill the brain with the high thoughts, highest ideas, place them day and night before you. Then outcome of that will be a great work." I unquote. The highest thoughts on the ideas of Mr. R. Venkataramanni with the dedication and sincere made him to reach the highest position as the 16th Attorney General for India from 1st October 2022.
Now he is a nation chief legal officer and the principal legal consultant to the Indian government. We are all happy to felicitate Mr. R. VENKATARAMANI, Attorney General of India, and welcome for this enrollment function and a delightful wishes from the bottom of our heart from this good health and for success in his future endeavors. I welcome senior. Once again, I request all the graduates to stand and raise your claps for welcoming and honoring to our Attorney General of India. Thank you, thank you. I also welcome other dignitaries on the dais and of the dais. The Bar Council, as a statutory body, doing its solemn duty in accordance with the Advocate Act 1961 and the Bar Council of India rules. In the Bar Council, nearly 1,25,000 advocates have been enrolled and nearly 85,000 advocates are actively practicing, sir. For the welfare of the legal fraternity, the Bar Council has introduced several welfare measures and conducting coaching classes for the judicial aspirants. The Bar Council has updated several online facilities for the easy access of the advocates. I welcome all the new entrants who are enrolling today as advocates, and you are all blessed to get enrolled in the presence of our Attorney General for India. The newly enrolled advocates shall take him as role model for reaching your goals. A quote by Zig Ziglar, American author. You don't have to be a great to start, but you have to start to be a great. End quote. From today, you will be called as an advocate and hence start your day with good ambition, reach greater heights in the noble profession. Today we are enrolling nearly 1,050 law graduates as advocate, and they are going to be greatly benefited by following the guidance to be given by our Honorable Mr. K. VENKATARAMANI, Attorney General of India, and other legal luminaries present here. Once again, I welcome all and wish all the candidates who are enrolling today a great success. So I wish you all success. Thank you very much. Thank you, Chairman, for your hearty and warm welcome the gathering. Now I call Mr. Chandrasekharan, Advocate, to move the enrollment. Please, candidates, please raise, stand. தமிழறிந்த தமிழறிஞர் புதுவை தந்த ஐயா வெங்கட்ரமணி அவர்கள் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர். அவரோடு கூட தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் ஐயா சண்முகசுந்தரம், முன்னாள் தலைமை வழக்கறிஞர்களாக இருந்த ஐயா விடுதலை அவர்கள், ஐயா PS ராமன் அவர்கள் மற்றும் பல மூத்த வழக்கறிஞர்களுடைய முன்னிலையிலே எங்களுடைய இளமை நிறைந்த என்றும் அழகாக சிரித்த முகத்துடன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலையுமே சாதனையாகவே அதை சாதாரணமாக செய்து கொண்டு சென்றிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பார் கவுன்சிலின் தலைவர் PS அமல்ராஜ் அவர்களே, வைஸ் சேர்மன் கார்த்திகேயன் அவர்களே, தஞ்சை மண்ணிலிருந்து வந்திருப்பவரே, இந்த வழக்கறிஞர்களை சட்டம் பயின்றவர்களை இந்த வழக்கறிஞர்களாக மாற்றுவதற்கு ஆய்ந்து அலசி அவர்களுடைய தகுதிகளை கரெக்டாக, அதாவது சீராக புரிந்து நெறிப்படுத்தி நடத்தி செல்லக்கூடிய திரு பாலு, திருமதி பிரிசில்லா பாண்டியன், திரு சரவணன் ஆகிய அந்த என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டி குழுவினரே மற்றும் அனைத்து சட்டம் பயின்ற நண்பர்களே, சட்டத்துறையில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளாக இருக்கிறவர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர்களாக இருப்பவர்களே, இங்கு குழுமி இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இந்த இனிய மாலை பொழுதிலே தமிழிலே வணக்கத்தை ஏன் தெரிவிக்கிறேன் என்றால், பாரதிக்கு தஞ்சம் தந்த புதுவையைச் சேர்ந்த நம்முடைய தமிழைச் சேர்ந்த தமிழை மொழியாக கொண்டு இந்திய அளவிலே 16 என்பது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மார்க்கண்டேயனை சொல்லுவோம் என்றும் 16 என்று. அந்த தம்பதியராய் வந்து உங்களை வாழ்த்த வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஐயா வெங்கட்ரமணி அவர்களுடைய அந்த பண்பாட்டினை, சிறப்பினை, தமிழ் தெரிந்த ஒரு அட்டார்னி ஜெனரல் முன்னாடி தமிழில் பேசலைன்னா வேறு என்ன சார் இருக்குது? எங்களுடைய முதல்வர், எங்களுடைய மாண்புமிகு முதல்வர் தமிழை இதே அரங்கத்திலே கூறினார் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள், தமிழ் வழக்காடு மொழியாக வேண்டும் என்று.
அவருடைய அந்த பேணி அதை பின்பற்றக்கூடிய நாங்கள். எனவே தான் இந்த தமிழிலே இந்த வரவேற்பினை மூவிங் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன் உங்கள் அனைவர் முன்னிலும் தமிழில் கூறி வள்ளுவன் சொன்ன அந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்றான். சட்டத்தை நீங்கள் கல்லூரியிலே கற்றிருக்கிறீர்கள். கற்ற சட்டத்தினை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் மதிப்பெண்கள் வாயிலாக. அந்த கற்ற கல்வியை பயன்படுத்தி நீங்களும் முன்னேறி சமுதாயத்திற்கும் ஒரு பணியாற்றக்கூடிய தொழில்தான் வழக்கறிஞர் தொழில். எனவே இன்று நீங்கள் வழக்கறிஞர்களாக உங்களை இந்த தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் உங்களை பதிவு செய்து கொள்ளும் பொழுது, இந்த சூளுரையை எடுக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு விண்ணப்பம்தான் வழக்கறிஞர் என்ற முறையிலே 4 வழக்குகளை நீங்கள் உங்களுக்காக நடத்தினீர்கள் என்றால் ஒரு வழக்கை சமுதாய அக்கறையோடு நடத்துங்கள். குறிப்பாக இந்த சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் என்று சொல்கிறோமே, அதற்காக பாடுபடுவேன் என்று உங்களுடைய மனதிற்குள்ளே ஒவ்வொரும் உறுதி எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய உடன் பிறந்த இந்திய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் யாராவது தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தால், வாழ்வில் தாழ்மை அடைந்திருந்தால் அவர்களுக்கு கை கொடுக்க இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலை நான் பயன்படுத்துவேன் என்று சூளுரை கொண்டு இன்று நீங்கள் உங்களுடைய என்ரோல்மெண்ட் அன்று அதையும் சேர்த்து உங்கள் மனதில் வைத்துக்கொண்டு இந்த வழக்கறிஞர் தொழில் நன்றாக செய்ய வேண்டும், மேன்மேலும் நீங்கள் உயர வேண்டும் என்று கூறி, நாளை உங்களில் யாரோ ஒருவர் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஆகலாம், தலைமை வழக்கறிஞராகலாம். பல இடங்களில் இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களில் உங்களுடைய பணி சிறக்க நீங்கள் செயல்படலாம். எனவே உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வாழ்த்துதலை இன்றைய தினத்திலே நம்முடைய 2 அட்டார்னி ஜெனரல், அட்வொகேட் ஜெனரல் அவர்களுடைய முன்னிலையிலே கூறி, இந்த மூவ் என்று சொல்கிறோமே, மூவ் என்றால் ஒரு நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு செல்வது, அதைத்தான் இப்பொழுது இந்த பார் கவுன்சிலை நாங்கள் செய்ய இருக்கிறோம். நீங்கள் மாணவர் என்ற பருவத்தை தாண்டி, பட்டம் பெற்றவர் என்ற நிலையை தாண்டி வழக்கறிஞர் என்ற இந்த சமூகத்திலே வந்து இணைய இருக்கும் இந்த தருணம் அருமையான தருணம். ஏனென்றால் இதுவரை யாருக்கும் கிடைக்கப்பெறாத ஒரு அருமையான ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றே சொல்லலாம். ஏனென்றால் நம்முடைய இந்திய அரசின் 16வது அட்டார்னி ஜெனரல், நீங்கள் உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் என்ற கணக்கினை எடுத்தால் 100ஐ தாண்டி விட்டது. ஆனால் அட்டார்னி ஜெனரல் நம்பர் 16 தான் வந்திருக்கு. எனவே இவர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அத்தாரிட்டி, நீதிமன்றத்துக்கும் அரசுக்கும் இடையே பாலமாகவும் இருக்கக்கூடியவர். அப்படிப்பட்டவருடைய முன்னிலையிலே இந்த தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் இதனை செய்கிறது என்றால் நிச்சயமாக அது எங்களுடைய தலைவர் அமல்ராஜ், எங்களுடைய பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய துணைத் தலைவர் திரு பிரபாகரன் அவர்களுடைய அந்த முனைப்பினால்தான் இது ஈடேறியுள்ளது. நீங்கள் நிச்சயமாக மிகவும் பாக்கியசாலிகள் என்று தான் கூற வேண்டும். எனவே இந்த வாய்ப்பினை, இந்த நாளினை இன்று எப்படி கொண்டாடுகிறீர்களோ, உங்களுடைய செயல்பாட்டை கொண்டு சமுதாயம் உங்களை கொண்டாட வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு விண்ணப்பத்தினை வைத்து, with your kind permission sir, may I move the enrollment please? I move the enrollment of all the law graduates who are here assembled here to the noblest profession, the legal profession. Thank you one and all the best and best wishes. Mr. Chandrasekhar not only moved this enrollment, he has proved his oration skills in Tamil. Thank you, sir. Now I request our chairman of the enrollment committee to administer the oath, and I request the parents to get seated. Only the law graduates can take the oath, please. Kindly take your book which was given. When I say I, you have to mention your name. I loudly do solemnly swear that I shall uphold the Constitution of India and rule of law, that I shall maintain the respect due to courts of justice, judicial officers and members of my profession, and will at all time conduct myself with dignity becoming of an officer of the court in which I appear, that I shall at all time conduct myself in accordance with the rules of professional conduct and etiquettes as prescribed by the Bar Council of India and State Bar Council from time to time, and as reflected
in this noble profession, including ethical duties and moral values. Congratulations to all. Please be seated. இனிய மாலை வேளையில் மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர்கள், முன்னாள் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலின் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் பார் கவுன்சில் சார்பில் எங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுக்களை இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த அரங்கம் வழக்கறிஞர்களால் இன்றைக்கு நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கிறது. சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் அப்படித்தான் சமீப காலமாக இருக்கிறது. ஏறக்குறைய 3000 வழக்கறிஞர்களை ஒரு மாதத்தில் நாம் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்திருக்கிறோம். ஒரு அற்புதமான நாள் இன்றைக்கு. உங்களுக்கெல்லாம் வாழ்வில் 2வது பிறந்த நாள் என்று எனக்கு முன்னால் பேசியவர்கள் வாழ்த்தினார்கள். உங்கள் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு நாள் இன்றைய தினம். அதில் மிக முக்கியமானது, தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் பெருமைப்படுவது என்னவென்று சொன்னால், இங்கே வந்து உங்களை வாழ்த்துவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய இந்திய அரசனுடைய தலைமை வழக்கறிஞர், மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய ஐயா ஆர் வெங்கட்ரமணி அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருப்பது என்பது எங்களுக்கு பெருமை, உங்களுக்கு பெருமை. உங்களுக்கு வழக்கறிஞராக பதிவு செய்யக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி அதோடு மட்டுமல்ல, நமது இந்தியாவினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா. இந்த பாராட்டு விழா அவருக்கு மட்டுமல்ல, ஏறக்குறைய 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞராக அவர் பணியாற்றுவதற்கு அவருக்கு பின்னால் இருந்த திருமதி வெங்கட்ரமணி அவர்களுக்கும் இந்த பாராட்டு விழா இங்கே நடத்துவதில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். சிறப்புக்குரிய பார் கவுன்சிலுடைய தலைவர் அன்பிற்குரிய சகோதரர் அமல்ராஜ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றியிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய தலைமை வழக்கறிஞரும் மூத்த வழக்கறிஞர் எங்களுக்கு அன்பிற்குரிய சண்முக சுந்தரம் அவர்களே, இந்திய பார் கவுன்சிலுடைய துணைத் தலைவர் அன்பிற்குரிய அண்ணன் மூத்த வழக்கறிஞர் எஸ் பிரபாகரன் அவர்களே, முன்னாள் அரசு தலைமை வழக்கறிஞரும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலுடைய உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய எங்கள் சங்கத்தினுடைய மூத்த முன்னோடி அன்பிற்குரிய ஆர் விடுதலை அவர்களே, முன்னாள் அரசு தலைமை வழக்கறிஞரும் மூத்த வழக்கறிஞர் PS ராமன் அவர்களே, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய கட்டிடக்கலையை தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு சிறப்பு செய்தியாக அதை எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து எல்லோருக்கும் உயர்நீதிமன்ற கட்டிடத்தினுடைய சிறப்புகளை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய மூத்த வழக்கறிஞர் அன்பிற்குரிய NL ராஜா அவர்களே, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் ஃபாதர் சேவியர் அருள்ராஜ் அவர்களே, துணைத் தலைவர் என் பாசத்திற்குரிய வழக்கறிஞர் அன்பிற்குரிய வேலு கார்த்திகேயன் அவர்களே, என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டியினுடைய உறுப்பினர்கள் பிரிசில்லா பாண்டியன் அவர்களே, சரவணன் அவர்களே, ஐயப்பமணி உறுப்பினர் அவர்களே மற்றும் இங்கே அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது பணிவான வணக்கத்தினை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். நான் சொன்னதைப் போன்று இது ஒரு சிறப்புக்குரிய ஒரு நாள். ஐயா அட்டார்னி ஜெனரல் அவர்கள் எங்கள் பார் கவுன்சிலுக்கு வருகிறார். அவரோடு சேர்ந்து நாங்கள் தேநீர் அருந்திவிட்டு அரங்கத்திற்கு வருகிறோம் என்று சொன்னவுடன் அவர் சொன்னார், அவர் காரில் தான் வருவார்னு நாங்கள்லாம் நான் நினச்சேன். ஆனால் அவர் மிக மிக எளிமையாக வாருங்கள் நடந்து செல்வோம் என்று சொன்னார். உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் இந்திய தேசத்தினுடைய ஒரு தலைமை வழக்கறிஞரோடு நாங்களெல்லாம் நடந்து செல்வதையே பெருமையாக நாங்கள் நினைக்கின்றோம். இது ஒரு பெரும் பாக்கியமாக நாங்கள் கருதுகிறோம். தமிழ்நாட்டிலிருந்து இந்திய தேசத்தினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர்களாக இதற்கு முன்பு 3 பேர் இருந்திருந்தாலும் மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞராக வீற்றிருப்பது ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்குமான ஒரு பெருமையாக நான் கருதுகிறேன். எனக்கு முன்னால் பேசிய அன்பு சகோதரர் சந்திரசேகர் அவர்கள் தமிழிலே பேசுவதனுடைய மகிழ்ச்சியை சொன்னார். தமிழக முதலமைச்சர் இதே அரங்கத்தில் தமிழிலே பேசி தமிழ் ஒலிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். தலைமை வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள் சார்பிலும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில்
பணியாற்றி கொண்டிருக்க ஒட்டுமொத்த வழக்கறிஞர்கள் சார்பிலும் எங்களுடைய அன்பான ஒரு வேண்டுகோளை இந்த நேரத்தில் பணிவோடு தெரிவிப்பதில் என்னவென்று சொன்னால், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் ஒலிக்க வேண்டும் என்ற குரல் நீண்ட காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய ஒரு அலுவல் மொழியாக வேண்டுமென்று சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அது மத்திய அரசிற்கு அனுப்பப்பட்டு மத்திய சட்டமச்சகம் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி அதற்கு பிறகு அது உச்சநீதிமன்றத்திற்கு செல்கின்ற பொழுது உச்சநீதிமன்றம் ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்கிறது: உடனடியாக தமிழை அலுவல் மொழியாக நாம் அறிவித்துவிட்டால் அதற்கான நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி 7 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது. என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் ஐயா அவர்களுக்கு என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் இந்திய தேசத்தினுடைய தலைமை வழக்கறிஞராக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலேயே தமிழ் உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒலிக்க வேண்டும். அதற்காக உங்களுடைய பங்கை மத்திய அரசில் உச்சநீதிமன்றத்தில் அது எந்த விதத்தில் செய்ய வேண்டும் என்பதை மிக நன்கு அறிந்தவர். அந்த விதத்தில் ஒரு சிறப்புக்குரிய நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் வாழ்வில் வளம் பெற வேண்டும், வழக்கறிஞர் தொழிலினுடைய மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், கண்ணியத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், நீதித்துறைக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும், சமூகத்திற்கு நன்மை பயக்க வேண்டும், எல்லாவற்றையும் விட உங்கள் குடும்பத்திற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய வகையில் உங்களுடைய எதிர்கால பணியை அமைத்து கொள்ள வேண்டுமாய் அன்போடு உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஒரு மனிதன் பிறந்தவுடன் அவன் திருமணம் செய்கின்ற வரை இளைஞனாக இருக்கிறான். திருமணம் செய்த பிறகு அவன் கணவனாகவோ மனைவியாகவோ மாறுகிறார்கள். குழந்தை பிறந்த பிறகு பெற்றோராக மாறுகிறார்கள். இது வாழ்வினுடைய இயற்கையின் வளர்ச்சி. ஆனால் சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது ஒரு மனிதன் பிறந்து அதை இந்து தர்மத்திலே பிரம்மச்சாரியம், கிரகஸ்தம், வனப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் என்று சொல்வார்கள். 4 நிலைகள். இதைத்தான் ஆசிரமம் என்று சொல்கிறார்கள். 4 ஆசிரமாஸ் என்று சொல்கிறார்கள். பிரம்மச்சாரியம், கிரகஸ்தம், வனப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் வாழ்வினுடைய நிலைகள். அதுபோல் இந்த வாழ்வில் இந்த வழக்குரைஞர் என்பது அனைவருக்கும் தரப்படுகிற ஒரு நிலை அல்ல. இந்தியாவில் இருக்கிற 130 கோடி மக்களுக்கு தரப்படுகிற நிலை அல்ல. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 10 கோடி மக்களுக்கு தரப்படுகிற நிலை அல்ல. மாறாக நம்முடைய அன்பு நண்பர் PS அமல்ராஜ் சொன்னது போல தமிழ்நாட்டில் 1,25,000 வழக்குரைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் உங்களை இணைத்துக் கொள்கிறீர்கள், தகுதிப்படுத்திக் கொள்கின்றீர்கள். இந்த சமயத்தில் ஒரு எச்சரிக்கை செய்ய விரும்புகிறேன். நான் வழக்குரைஞராக பதிவு செய்தவுடன் நான் மதுரையை சேர்ந்தவன். மதுரை மாவட்டத்தினுடைய இதை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. தென்பாண்டி சீமையை சார்ந்தவன். மதுரையினுடைய மதுரை மாவட்ட தலைமை வழக்குரைஞர் அவரிடத்தில் நான் இளம் வழக்குரைஞராக சேர்ந்தேன். அப்போது அவர் முதலில் சொன்ன வார்த்தை, ஒரு பெரிய கேஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்போ முதலில் சொன்ன வார்த்தை, ஃபாதர், நான் போய் ஃபாதராக தான் இருந்தேன், நான் கேத்தலிக் சர்ச்சில் ஃபாதர். அப்போ நான் அவர் சொன்னார், ஃபாதர், இந்த கருப்பு கோட்டு போட்டு தெரிகிறவங்க எல்லாரும் வக்கீல் நினைக்காதீங்க. நானே ஆச்சரியப்பட்டேன், என்ன இப்படி சொல்கிறாரு. என்னுடைய சீனியர் செல்லதுரை, அவருடைய சீனியர் வெங்கட்ராமன், அவர் மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டால்வாட்டு. இந்த கருப்பு கோட்டு போட்டிருக்கிறவங்க, கோட்டில் நினைக்கிறவங்க எல்லாரையும் வக்கீல் நீங்கள் நினச்சினா தப்பு பண்ணுறீங்க. காரணம், appearances are deceptive. You become an advocate not because you have been moved into this profession, but you become an advocate every day of your profession by qualifying yourself. அதான் முக்கியமானது. நான் பல பள்ளிகளுக்காக வழக்காடி கொண்டிருக்கிறேன். எங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். நாங்களே 3000 பள்ளிகள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில், கல்லூரிகள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நான் ஆசிரியர்களுக்கு சொல்வதைத்தான் உங்களுக்கும் சொல்வேன். BA BEd சர்டிஃபிகேட் வந்த உடனே எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க ஆசிரியர் நினைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு MA BEd சொன்ன உடனே போஸ்ட் கிராஜுவேட் டீச்சர், சாகிற வரைக்கும் வேறு எதுவும் படிக்கிறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. அதே போல் BA BL முடித்த உடனே நீங்கள் வக்கீல் நினச்சிட்டு கோட்டை போட்டு கோர்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வேஸ்ட். பட்டா வச்சுருக்கிறவங்க எல்லோரும் விவசாயி கிடையாது. யூ கேன் ஓன் அ பட்டா, ஓன் அ லேண்ட் ஆர் அ ஸ்டேட். Doesn't mean that you know about agriculture or farming. Farming is different. It is a different art, a different cult and culture and profession. Farming needs application of mind. When do you have to apply your mind? Every day
every moment, every day, every moment, at every instance. Application இந்த இங்கே இருக்கிற வெற்றி வழக்குரைஞர்கள் பலர் இருக்காங்க. என்னுடைய அருமை நண்பர் PS ராமன் இருக்கார், மிகப்பெரிய வழக்குரைஞர். NL ராஜா இருக்கிறாரு, பிரபாகரன் இருக்கிறாரு, எல்லாத்துக்கும் மேலே அண்ணன் விடுதலை இருக்கார், மிகப்பெரிய வெற்றி வழக்குரைஞர்கள். ஆனால் இவருடைய வெற்றியினுடைய சூத்திரம் என்னவென்று சொன்னால், தினந்தோறும் வாழ்வினுடைய முடிச்சுக்களை அவிழ்ப்பது. தினந்தோறும் வாழ்வினுடைய முடிச்சுக்களை அவிழ்ப்பது, தினந்தோறும் நம்முடைய தொழிலினுடைய ரகசியங்களை கற்றுக்கொள்வது. நான் மதுரையிலிருந்து இந்த சென்னைக்கு வந்தபோது என்னுடைய மூத்த வழக்கறிஞர், இந்த உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் தான் மற்றொரு மூத்த வழக்கறிஞர் சொன்னார். அவருக்கு தான் நான் மறுபடியும் இங்கே ஜூனியராக ஜாயின் பண்ணேன். ஃபாதர், டெய்லி ஒரு பாயிண்ட்டை லேர்ன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். டெய்லி ஒரு பாயிண்ட்டை லேர்ன் பண்ணுங்கள். மிஸ்டர் கே துரசாமி, சீனியர் அட்வொகேட், அவர் வந்து மோகன் குமாரமங்கலத்துடைய ஜூனியர். டெய்லி ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணுங்கள். நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு நோட்டு வாங்கி அட்வொகேட் வாங்கி மெட்ராஸ்க்கு வந்த பிறகு டெய்லி வந்து கோர்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று, ஜஸ்டிஸ் கோவிந்தராஜன் தான் அவர்கிட்ட வந்து நான் சிவில் சைடு நடத்த ஆரம்பித்தேன். அவர் கோர்ட்டில் போய் காலையில் உட்காந்துருவேன், சாயங்காலம் 4:30 தான் வெளியில் வருவேன். டெய்லி நான் லேர்ன் பண்ணுறத நோட்டில் எழுதுவேன். I was already a qualified advocate. That doesn't matter. We have to learn every day. Learn every day, and every case bundle is your professor and teacher, is your guru. Sit at the feet of the bundle and learn the profession. மூத்த வழக்கறிஞர் தமிழ்நாட்டினுடைய தலைமகன் கே பராசரன் அவர்கள் ஒரு முறை சொன்னார்கள், அவர் என்னுடைய அருமை நண்பர். ஒரு முறை சொன்னார், ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வழக்கு எடுத்தால் இன்னொரு வழக்கு எடுக்க மாட்டார் அவர். எந்த வழக்கு நடத்த முடிக்கிறாரோ அதை முடிச்ச பிறகு அடுத்த வழக்கு எடுப்பார். ஒவ்வொரு வழக்கும் எனக்கு ஒரு குரு என்று சொன்னார். ஒவ்வொரு வழக்கும் ஒரு குரு. நான் வெறும் பட்டத்தோடு தான் இந்த பணிக்கு வந்தேன். ஆனால் இந்த பணிக்கு வந்த பிறகுதான், வழக்குரைஞர் பணிக்கு வந்த பிறகுதான் நான் சட்டத்தை தெரிந்து கொண்டேன். சட்டத்தை மட்டுமல்ல, இந்த தொழிலினுடைய சூட்சமங்களை புரிந்து கொண்டேன். தயவு செய்து இங்கே வந்திருக்கிற அன்புள்ள குழந்தைகளே, இப்போ நாங்கள்லாம் 70 எட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் வயசு, நீங்கள் அனைவரும் எங்களுக்கு குழந்தைகள் தான். அன்பு குழந்தைகளே, நீங்கள் இந்த கருப்பு கோட்டு போட்டதால் நாம் வக்கீல் எல்லாரும் நம்மகிட்ட வரணும்னு நினைக்காதீங்க. The biggest challenge in your profession is to win the confidence of the clients. ஒரு 4 பேர் என்னை நம்பி இவர்கிட்ட, அவர் பாலு சொன்னார், இதனை இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் முடிக்கும், அதனை அவன் கண் விடல்னு சொல்லி வள்ளுவருடைய குரலை சொன்னார். இதனை இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல்னு சொல்லி கிளையண்ட் நினைக்கணும். That is the dream of your parents. Dream of your parents. மிஸ்டர் வெங்கட்ரமணி இன்னைக்கு வந்திருக்காருன்னு சொன்னால் அவர் எல்லாரும் வாழ்த்தினாங்க. வாழ்த்துவது மிக எளிது, ஆனால் அவருடைய உயரத்தை தொடுவது மிக கடினம். காரணம், அன்றாட உழைப்பு, தினந்தோறும் உழைப்பு, ஒவ்வொரு கணமும் உழைப்பு. அவர் வழக்கு மட்டும் ஆடி இருக்கிறாரு, வழக்காடி இருக்கிறார். அதே போல் லா கமிஷனில் மெம்பராக இருந்திருக்கிறாரு. லா ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன், ஜஸ்டிஸ் வெங்கடாச்சலயா கமிஷனில் வந்துட்டு அவர் மெம்பராக இருந்திருக்கிறாரு. டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஆஃப் நேபாள் கான்ஸ்டிடியூஷனில் மெம்பராக இருந்திருக்கிறாரு. அதே போல் யுஎன்ஓடைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் அவர் வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சனாக இருக்கிறாரு. யுனெஸ்கோவில் வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சனாக இருக்கிறாரு. ONGCயில் வந்துட்டு அவர் அட்வைஸராக இருக்கிறாரு. அவர் இல்லாத வந்து இடமே இல்லை. இதுக்கடையில் புத்தகம் எழுதுகிறாரு, ஆர்டிகிள்ஸ் எழுதுகிறாரு, டாக் கொடுக்குறாரு, இங்கேயும் வராரு. ஆக ஒரு மனிதன் மொத்தமே வந்து வருஷத்தில் 365 நாள் தான், 24/7 NDTVயில் போட்ட பிறகு எல்லாருமே வந்து அதை ஒரு கான்செப்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. அன்றாடம் உழைக்க வேண்டும், அன்றாடம் உழைக்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் தொழில் ஒன்றும் இல்லை. தெரிஞ்சதை வச்சு வழக்காடணும்னு நினச்சா எவ்ரிடே we are learning from the advocates, learning from the judges, learning from the registry. I tell my juniors, yesterday even I told my juniors in my office, I don't have immediate junior because I am a senior. I am supposed to be, working under them. Because I am a senior, I have to do what they do, what they dictate to me. I tell them, don't outsource your work. If you have to read a judgment, don't expect somebody to read that. You read that. Integrate in your knowledge system. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் வந்துருச்சு கையில், வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சந்தேகம்னாலும் உடனே போட்டால் உடனே வந்து தெரியுது, கூகுளில் தெரியுது. அல்லது வந்து லைஃப் லா போட்டால் உடனே வருது, அல்லது MLJ எல்லாமே கையில் இருக்குது. தீஸ் ஆர் ஆல் ஒன்லி இன்ஃபர்மேஷன். இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் நாலேஜ். இன்ஃபர்மேஷன் மஸ்ட் பி கொலேட்டட், integrated, made a system, then becomes knowledge. And knowledge is not wisdom. You don't become a great advocate because of knowledge or information. You become a great advocate because of wisdom.
ஒரு முறை அவர் நம்முடைய பழைய ஜஸ்டிஸ் ஜி ராமசாமி அவர்கள் கோர்ட்டில் ஒரு முறை ஒரு ஜட்ஜு கேட்குறாரு. ஜட்ஜு அவர் டிவிஷன் பெஞ்சில் கோர்ட் ஹால் நம்பர் 4ல் அவர் கேட்குறாரு, மிஸ்டர் ஜிஆர், டு யூ திங்க் தட் வி ஆர் ஆல் ஃபுல் சிட்டிங் ஹியர்னு கேட்குறாரு. அவர் சொல்கிறாரு, மை லார்ட், இஃப் ஐ சே எஸ், ஐ வில் பி கமிட்டிங் கண்டெம்ப்ட் ஆஃப் கோர்ட். Sometimes I may say no, I will be committing a perjury, so I don't want to answer. In his own, wit, has got audacity to say that. அதே போல் வந்து பராசரன் ஒரு தடவை கோர்ட்டில் சொல்கிறாரு, அவருடைய 90வது பிறந்த நாள் திரும்ப நினைவு கூர்ந்தார் லேடி ஆண்டாள் ஸ்கூலில். அவர் சொல்கிறாரு, this particular property has been purchased for 1 crore. It should be more than 10 crore. You have undervalued. My lord, everything is in black and white. What can I do? Black and white means what? Everything is in black and white. Black and white. What can I do? The judges can only laugh, cannot proceed against you. That is the beauty of this profession. My learned friends, with all the dignitaries on the dais, on the stage, I bow before you because you are the hope of India. You are moving this profession and judiciary and jurisprudence to the next generation. Kindly take the responsibility on your shoulders. Day before yesterday, the semi-final was won by Argentina. And at that time, it was a penalty kick. The last goal, already they have won 3. This is the 5th chance. If they don't, win the 4th goal, then they are lost. Then the commentator said, the entire nation is sitting on the shoulder of the particular person who is kicking the ball. I tell you, the dream of your parents and the expectation of the society and the professional expectations and your own life and your future is sitting on your shoulders. Take it seriously and responsibly. May God bless you. Thank you. Thank you, Father, for your amazing speech. You really enlightened the young generations, the real future of India. On behalf of them, I assure that they will definitely bring our society in a very good manner. Now I request our senior advocate N.L. Raja to felicitate the Attorney General and the new entrants. Sir, please. Good evening, friends. Respected Mr. R. VENKATARAMANI, Attorney General of India, Mrs. Vijayalakshmi VENKATARAMANI, actually, she holds a very unique qualification in the history of the office of the Attorney General. She is the only consort of an Attorney General who holds a qualification in law and has also been enrolled to practice law. This is the first time this has happened in the history of the office of the Attorney General. So I think that's very unique qualification that you hold, madam. Mr. R. Shanmugasundaram, Advocate General, Chairman, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. P.S. Amalraj, my dear friends, Mr. Prabhakaran, Mr. Vidudalai, Mr. P.S. Raman, Father Xavier Arulraj, Mr. K. Balu, Mr. C.K. Chandrasekhar, Mr. V. Karthikeyan, Mrs. Priscilla Pandian and Mr. D. Saravanan. It gives me enough and great pleasure to be part of this function to felicitate Mr. VENKATARAMANI. The Government of India, I must say, did itself proud by appointing Mr. R. VENKATARAMANI as the 16th Attorney General for India, for he is one person who can be relied on to function truly as a constitutional functionary. We hear opinions expressed that these days the office of the Attorney General of India is not an easy one to hold. Well, if you read Mr. M.C. Settlebart's book, Law and Other Things, which I would recommend for all of you to read, you will come to the definite conclusion that the office of Attorney General of India is an office that calls for great equanimity, balance and courage from the holder of this office, which Mr. VENKATARAMANI has in plenty. Interestingly, in the early 60s, there was a very serious proposal to disband the office of the Attorney General and to merge it with the office of the Law Minister.
It is recorded by Mr. M.C. Settleman in his biography, Law and Other Things, that it was the Madras Bar that was the first to raise its voice in protest against this proposal. Subsequently, many other associations also joined the protest, on account of which this ill-advised proposal was abandoned. So, sir, the office of the Attorney General owes much to the Madras Bar, which ensured its survival. It is interesting that in today's function, in the same breath, we will be felicitating a person who has reached one of the pinnacles of the legal profession, and at the same time welcoming a whole group of youngsters who will be stepping into the portals of this profession. That presents an interesting challenge to the speakers of the function, and we will do the best to discharge the duty cast on us in the best manner possible. If one were to be asked to describe the persona of Mr. Venkataramani, the phrase that would most aptly apply to him is that he is a gentle scholar. The great thinker Friedrich Hegel observed, the learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything. Mr. Venkataramani belongs to that rare class of lawyers who would see the merits in not only the case that he is arguing, but also in the case of his opponent, and try to deal with it fair and square. He has never known to lose his temper and is never known to become ruffled during the course of an argument. We have all heard the famous debate between Mandana Mishra and Adi Shankara. Adi Shankara's philosophy laid the paths for human beings to step out of the confines of mere rituals and to rise to a higher degree of spiritual emancipation. He won over scholars all over India with his debating skills, which you must all try to emulate. And it is in this process that he began a debate with Mandana Mishra, who was himself a renowned scholar but a dedicated ritualist. Mandana Mishra gave Adi Shankara the choice of choosing a judge to decide the winner of the debate between them. In those days, there was no collegium system or there was no NJAC. So very easily, Adi Shankara said that Mandana Mishra's wife will be the judge in the debate. Udaya Bharati, wife of Mandana Mishra, therefore was chosen to be a judge between the debate between Adi Shankara and Mandana Mishra. But Udaya Bharati had to set a very objective standard to decide, because otherwise she will be accused of bias. So she said both speakers to wear a flower garland. And she said that I will decide the winner on the basis of what happens to this flower garland. So the story proceeds that Adi Shankara won the debate because Mandana Mishra's garland wilted. Udaya Bharati believed that if a person was not convinced about the merits of his own arguments or his assertions in a debate, he would become angry. And if he became angry, the temperature of his body would rise. This is possibly why we call it a heated debate. And if the temperature of the body increases, the flowers will wilt. If such a test were to be applied to Mr. Venkataramani, I would assure you all, the flowers in the garland will never wilt, because he is never known to have lost his temper, and that arises from a strong conviction and the belief in the strength of the arguments that he puts forth. Now let me try to combine the first part of the task assigned to me, that is felicitation to the learned Attorney General, with the task of welcoming the youngsters who have been enrolled today. I will do that by placing 5 aspects that you can learn from Mr. Venkataramani's advocacy and emulate them in your career. First, scholarship. It is from Mr. Venkataramani that you must learn that scholarship and pursuit of true knowledge are the rungs in the ladder that can truly take you to the pinnacle of the profession. His library in New Delhi is reputed to be one of the finest legal libraries in Delhi. And it is this commitment to the pursuit of pure knowledge that has led him to the zenith of the profession. This is something that all of you must learn from him. Secondly, try to be healers of conflict and not warriors of conflict. Many step into the profession with the ill-conceived notion that it is the job of the advocate to fight his case well. However, a lawyer actually reaches the height of his professional ability not when he is a warrior of conflict, but when he is a healer of conflict.
Mr. Venkataramani, I know practically in every case he appears, tries to mediate and settle a conflict rather than aggravate it through arguments. This again is an important lesson for you to learn. Third, always be courteous to everybody at the bar. Even in the face of grave provocation, a good lawyer never loses his capacity to stay cool and to think objectively. Differences and disagreements are inherent to the job of an advocate. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அந்த திருவிளையாடல் படத்தில் அந்த பாண்டிய மன்னன் சொல்லுவார், புலமைக்கு சர்ச்சை தேவையானால் அதுவே சண்டையாக மாறிவிடக்கூடாது. அதே மாதிரி வக்கீல் பொழப்புலையும் சர்ச்சை தேவைதான், சர்ச்சை எல்லா கேஸ்லையும் இருக்கும், ஆனால் அதுவே சண்டையாக மாறிவிடக்கூடாது. Therefore, you must remember that you will be doing what you are doing is only your job, and the other side is also trying to do his job to the best of his ability. Fourth, before you become a good lawyer, learn to be a good human being. It is essential for us to always remember that it is a person who wrote a petition instead of throwing a stone that invented civilization. Refinement and culture have always been the hallmarks of a good lawyer. It is said of Early Norton, who was one of the famous and renowned advocates of the Madras High Court, that anybody who met him would always walk away saying, what a refined and cultured man. I'm sure that you will say the same if you spend 10 minutes with Mr. Venkataramani. Always have a real and true assessment of the merits of your case. This is another lesson that you have to learn. I have always observed that Mr. Venkataramani never fills himself with false assumptions relating to the merits of the case. It is always realistic, and I am sure that he only places the merits of the case in a fair manner before the court, but also advises his client accordingly. So these are the 5 aspects that I would request you to emulate from the life of Mr. Venkataramani. உங்களுக்கெல்லாம் Father Xavier Arulraj, my friend Mr. Balu, சந்திரசேகர் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னாங்க. இந்த தொழிலில் நீங்கள் முன்னேறதுக்கு 3 விஷயங்கள் தான் தேவை. முதல், அறிவு பசி. தினம் படிக்கணும், தினம் ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவு பசி. இரண்டாவதாக, தொழில் மேல் நீங்கள் காட்டும் ஒரு ஈடுபாடு. மூன்றாவதாக, உழைக்கும் தன்மை. இது 3 இருந்ததுன்னா this profession has not disappointed anybody. As an example of this and as a model of this, we have statues inside the High Court. முத்துசாமியரோட ஸ்டாச்சு இருக்குது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், அவர் வீட்டில் எவ்வளவு ஏழ்மைன்னா திரி வாங்கிறதுக்கும் எண்ணெய் வாங்கிறதுக்கும் கூட பணம் கிடையாது. அதனால் அவர் தெரு வடக்கு கீழே உட்கார்ந்துட்டு படித்தார். ஆனால் அவர் after he passed away, do you know what happened? The British Parliament observed 2 minutes silence in memory of the great Indian jurist who passed away. Then you have the statue of Dr. Ambedkar. Nobody's life can be more difficult than that for Dr. Ambedkar. But he went on to give us a constitution. Do you know that the Constitution of India has survived for more than 70 years and is one of the most respected documents in the world, which was all the product of the brain of Dr. Ambedkar? You may not know that only 17% of all the constitutions of India are more than 50 years and more old. And only 7% of the constitution have not even seen their second birthday. In such situation, to create a document that has served us well for more than 70 years must be truly the product of a remarkable mind. Sir, I thank you for being here with us today. எனக்கு வந்து, like my senior Mr. Govind Swaminathan, who is a very good family friend, I would like to leave a thought with you because Mr. Govind Swaminathan, whenever he gave a speech, if you read his speech, he would have made an appeal to some aspect of public interest. Like that, let me leave an aspect for you to consider. Please persuade the central government to create a constitutional center. There are several countries in the world which have a constitution center. Unfortunately, the Constitution of India has become a legal document, whereas it should be a people's document. So to convert a legal document to a people's document, the first step forward is to create American Center of the Constitution. Is one of the finest institutions where you can learn so much about the Constitution. And therefore, you can persuade the central government to start a center for constitutional studies. And it is not necessary that everything national must be in Delhi. You can also persuade them to situate that constitutional center at Chennai. Thank you, sir, for being with us, and thank you all for giving me an opportunity to share my thoughts with you.
சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பிடிக்காது. நான் சொன்னதெல்லாம் ஒரு நண்பன் உங்கள்கிட்ட சொன்னதாக நினைத்து கொண்டு நான் சொன்னது உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிக்கலைன்னா மன்னிச்சிருங்க. தேங்க்யூ. Thank you, Senior, for your wonderful speech. And he has highlighted with 5 lessons which he have emulated from our Attorney General. Thank you once again, sir. Now I call upon our former Advocate General, Senior Advocate Mr. P.S. Raman to felicitate the Attorney General and the new entrants in the Bar Council. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். தமிழை நான் ஏன் பேசிட்டேன்னா, ஏற்கனவே 3 பேர் தமிழில் பேசிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. நான் நேராக இங்கிலீஷில் பேசினா தப்பாயிடும். எனிவே நமக்கு இங்கே சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறவர் புதுச்சேரியிலேருந்து வராரு. எல்லாருக்கும் புதுச்சேரிக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். எனக்கு புதுச்சேரியோடைய அர்த்தம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை. எனக்கு புதுச்சேரிங்கிற அர்த்தம் தமிழுக்கும் அமுதன்று பேர்னு கொடுத்தாரு பாரதிதாசன். அந்த பாட்டு தான். வணக்கம் வெங்கட்ராமன் சார் அவர்களே, மிஸ்ஸஸ் வெங்கட்ராமன், all my dear friends in the days. I'm not going to mention all of you because it's getting very late, and if all of us starts mentioning everybody, it goes on forever. I have a tough task. யூஸ்வலாகவே கிரிக்கெட் விளையாடும் போது கூட சச்சின் டெண்டுல்கரும் விராட் கோலியும் பேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வர அந்த ஆள் என்ன தான் பண்ண முடியும்? அந்த மாதிரி இங்கே பெரிய மேடை பேச்சாளர்கள் ஃபாதர் ஜேவியர் சந்துரு அவ்வளோ அழகாக தமிழில் பேசிட்டான். பாலு, என் ஃப்ரெண்ட் ராஜா, எல்லோரும் அவ்வளோ பிரமாதமாக பேசின பிறகு எனக்கு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோவா இல்லை. ஆனாலும் பிரபாகரனை கூப்பிட்டு இங்கே பேச வச்சனால 5 நிமிஷம் பேசுகிறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். டு ஸ்டார்ட் வித் I'll start with, before felicitating my dear friend and colleague, the Attorney General of India, I will say a few words to all you bright new lawyers. I'm not going to use the word youngsters because I find quite a few senior people also who have enrolled today. So I will just say new entrants to the bar. To welcome you, I will quote from a ritual in another institution to which I belong. It goes like this. As you have passed through the ceremony of your initiation, let me congratulate you on becoming a member of this ancient and honorable institution. Ancient, no doubt it is, as having subsisted from time immemorial, and honorable it must be acknowledged to be, as by a natural tendency it conduces to make those so who are obedient to its precepts. Elaborating this ancient institution, yes, laws are as old as man, and this profession of lawyers is several centuries old. As I was mentioning to your soon-to-be colleagues, last month when I had again attended an enrollment function where we almost had 800 people in this very hall, I told the boys and girls that day, there are only 2 professions in the world across, more particularly in India, where to enter the profession you take an oath. One is law, other is medicine. The Hippocratic oath is taken by the doctors. Lawyers have the oath of affirmation, which you all took just a little while back. And as it was that day, just another 200 more have been added today. And what a emotionally scintillating sight it is to see 1,000 young minds standing up and reciting the vows of our profession. So ancient, no doubt, our profession is. And honorable, yes. It is possibly the most honorable profession because it's a very live profession. Through the ages, lawyers have been the people who have been spearheading the social awareness, reforms,
helping the downtrodden. So much so that, in fact, for those of you who are part of the last enrollment function, I'm just repeating this. There is often a joke which people say, வக்கீலுங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி பேர் ஷேக்ஸ்பியர் கூட சொல்லியிருக்கான் பாரு, டு ஸ்டார்ட் வித் லெட்ஸ் கில் ஆல் த லாயர்ஸ். அது நிறைய பேர் யோசிச்சு சொல்லிட்டு ஷேக்ஸ்பியரே சொல்லியிருக்கானா லெட்ஸ் கில் ஆல் த லாயர்ஸ்னு. தப்பு அது. ஷேக்ஸ்பியர் எந்த கான்டெக்ஸ்டில் அதை சொன்னார்னா, பீப்புள் இன் த குரூப் were trying to throw out the church and were trying to create a coup d'etat. And the king was spearheading that coup to throw out the church. And the king, Richard, says, if you want to start a coup, first kill all the lawyers, otherwise they will be the protectors of the realm. That is the context in which he said that. So, when you wear your black coat, you have taken on yourself really huge social responsibility. Because, as I told you, even in India, if you take, some of the forerunners in our society have been from the members of the bar. It's always been that way. No other profession has contributed so much to the Indian political struggle than our own profession has. So you have got a very, very long innings ahead of you, and you are all truly blessed to be enrolled today in the presence of Thiru Venkataramani and Thiru Shanmugasundaram. The reason is this: there are only 2 constitutional posts which this black coat can offer. One is under Article 76, which deals with the Attorney General of India, and the other is Article 165, which deals with the Advocate General of the states. You have had the blessing today of getting yourself enrolled in the presence of both. It's a very rare honor. It's a very rare honor, and I hope that from the foundation laid this evening, you will erect a superstructure which is perfect in its parts and honorable to the builder. Let me now turn my soft attention to the chief guest of this evening, my dear colleague Thiru Venkataramani sir, whom I have had the pleasure of knowing from the day I enrolled and worked under my father, late V.P. Raman, from 1984. There are 2 kinds of lawyers. Ones who are vociferous, a little aggressive, maybe a little loud. The other are the soft, gentle kind. Thiru Venkataramani falls in the latter. Unfortunately, Prabha and I fall in the former, but it's okay. One thing you will learn is that by being clear in your mind, and when your mind and your mouth don't have a disconnect, what you will say will drive home, and the decibel doesn't matter. That's what you will learn from the Attorney General of India. He has dedicated himself to this profession, moved to Delhi, worked through there, and today has become the 4th Attorney General from our country, from our state. G. Ramaswamy, Parasaran sir, KKV sir, and then Venkataramani sir. 4 out of 16, which means 25% of the Attorney Generals of India have been from our bar. That's something we all should justifiably be proud of. And Venkataramani sir has been an example to all of us. And as the speakers before me had said, he has taken on the responsibility, not at troubled times, but at a time when India, socio-politically and economically, is on an extremely important path. Because otherwise one will think, is troubled times, is it a political trouble, is it some other? No, it's not. Troubled times because world is in a troubled time with wars happening, terrorism uploading, etc. And India is in the path of a huge success. We are already the 4th or 5th largest economy in the world, and we are touted to become the 3rd or 4th by 2030. And when you are the principal advisor to the government of India at that time, there is much things you need to be. Venkataramani sir has got to be equipped with everything in order to be able to assist the government whenever they come to him with something, and he is capable of it.
That's why he's there where he is. Sir, Mrs. Venkataramaani ma'am, it's a pleasure that you have come here to be with us, and I thank the Bar Council for giving me this opportunity to felicitate them and at the same time address all you beautiful people who are going to join me in the bar from tomorrow. Right now, actually from today, you're all my brothers and sisters. Welcome to the family. Thank you, Senior, for the enlightening speech. You've shown the entrance that importance of advocate and lawyer in the society. And now I call upon our Senior Advocate, former Advocate General, Mr. R. Vidudalai, to felicitate the Attorney General and the new law entrance. தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என்றார் கவிஞர் பாரதியார். எனவே உலக மக்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்வதற்காக என்னுடைய உரையை ஆங்கிலத்தில் உரைக்கிறேன். The most respected Attorney General of India, Mr. R. Venkataramani, and the driving force behind him, Mrs. Venkataramani, Mr. R. Shanmugasundaram, Advocate General for the state of Tamilnadu, Mr. P.S. Amalraj, Chairman of our Bar Council, Mr. Karthikeyan, Vice Chairman, Mr. Prabhakaran, Senior Advocate and Vice Chairman, Bar Council of India, Mr. P.S. Raman, Senior Advocate and former Advocate General, Mr. N.L. Raja, Senior Advocate, Father Francis Xavier Arulraj, Mr. K. Balu, Chairman Enrollment Committee, Mrs. Priscilla Pandian, Member Enrollment Committee, and my dear friend Saravanan, Member Enrollment Committee, other co-members of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, newly enrolled lawyers, ladies and gentlemen, good evening to all of you. As the earlier speakers told you, today is a historic day. It took me several years after enrollment to have a glimpse of an Attorney General of India, maybe a decade and more. But you are fortunate enough to get enrolled before the Attorney General for India, who is the topmost constitutional authority in the country. I would reverse the order which Mr. Raman followed. I would start with felicitation and then go to enrollment so that there could be an inspiration for you. Mr. R. Venkataramani, as everybody before me told you, is a soft-spoken gentleman. He is an erudite scholar. His presentations are very persuasive. And above all, he is very persistent in his efforts to educate the young lawyers and disseminate the law, knowledge of law that he possesses. As Valluvar said, Inarurdum Nara Malaranayar Kattadu Unara Viriturayadar, meaning thereby, even if a flower has blossomed in bunches, if it doesn't emanate fragrance, if it doesn't give fragrance, no use of such a flower. Likewise, even if a person is well educated and knowledgeable, it is of no use unless he disseminates his knowledge to the others so that others can benefit by it. As the English saying goes, knowledge and perhaps happiness also are the only two things that multiply when you divide it. Knowledge and perhaps happiness are the only two things in life which multiply when you divide it. And he is the one who has been following it as a life's mission. I know him personally. He is my best friend. In fact, I used to admire him a lot because of his court craft. As everybody said, I am a little bit vocal. Maybe I use a high decibel, maybe because I happen to be a politician's son. That's a different matter. But his decibels are very low but powerful. If
Attorney General for India is the captain of the entire legal fraternity in our country, is Mr. Captain Cool. That is what Mr. R. VENKATARAMANI is. He is highly knowledgeable. He was a member of the Law Commission, and his profiles are many and varied. And in fact, it is in the fitness of things that he is before you, because you have to derive inspiration from him. After all, Thomas Edison said, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. 99% perspiration you have to necessarily do in any profession. As I used to say, without hard work, nobody can come up in any avocation or in occupation life. Hard work is the common mantra of success. What is that 1% that takes you further? That is inspiration. How do I get the inspiration? By seeing persons like Mr. VENKATARAMANI. In fact, for me, it is doubly happy because the Attorney General for India and the former Advocate General, Mr. V.P. Raman, and this humble soul have the same alma mater. We are all the product of Loyola College, Chennai. We hail from the same college. Therefore, I am doubly happy about it. Mind you, Mr. Raman was a former Advocate General. This humble soul was also a former Advocate General. And the present Attorney General is also a product of Loyola. So Loyola College has produced so many persons, including these three humble souls. Why I am saying, I am inspired by that. Therefore, how you are guided, how you are molded, that makes you as a lawyer, a very good lawyer. How far you can go. As I used to say in all my lectures, it is your attitude that decides your altitude. Therefore, you must follow the best in every person. And in fact, I have admired his calm, cool, collected way in which he had been representing in Supreme Court. It is fortunate for me that I have been standing side by side with him while arguing cases in Supreme Court, perhaps in the same case, perhaps for co-respondents. And I have admired him a lot. And in fact, after seeing him, I have molded my methodology of presentation a little bit on the other way about. Therefore, as Mr. Raman rightly said, how much of decibel you use is not important. What is the depth of your presentation? What is the depth of your knowledge? And what is the sense that we convey? Are you talking sensibly? Are you talking What is the depth of your knowledge? He believes in sensible And what is the sense that we convey? And there is no Are you talking nonsense when sensibly? he talks. Are you Therefore, talking what judges listen to him. is the These are all the characters which you have to imbibe. After all, we progress in life by having some role model. We have, in fact, if you ask me, when I was enrolled as a lawyer, in fact, the Attorney General for India, or myself, and even the Advocate General, Mr. R. Shanmugasundaram, we have virtually completed more than 4 decades of practice. We have attained a certain heights in the profession. And looking back, I am thinking how, and what are the characteristics, and what is the mantra of success. Hard work is one thing, dedication and devotion is another thing, sincerity of purpose, and then of course, above all, court craft. It is very important to know what the judges wants from you, rather than what you want to say. Lend all thy ears, none thy judgment. That's what William Shakespeare has said. When a judge talks, or when the other side counsel makes representations, you give your ears. Don't give a running commentary. First of all, we must understand what he says and what he wants. Then only you must talk. Therefore, those who talk less, they get better results. And these are all things which you can learn only when you study the biographies or autobiographies of persons. As I told you in my earlier lectures also, you read the biographies or autobiographies of great lawyers. Roses in December by M.C. Chagla, Before My Memory Fades by Filey Nariman, My Courting Days by Santi Bhushan, and Mr. Palkiwala, Courtroom Genius by Soli Sorabji. And there are any number of biographies, and
the Attorney General for India, he has also penned a number of books. You have to read all that to know this is the path that they have come. And that is why they have reached the destination, which is the desired destination. And you have, if you want to reach that, you have to follow that. Therefore, in fact, it is a historic day for us. It is unique, as I have been telling the Attorney General for India in my private conversation. The Bar Council is really proud because it has given 2 consecutive Attorney General for India, Mr. K.K. Venugopal, followed by Mr. R. Venkatramanani. Both of us hail from the same Bar Council. And earlier, Mr. Parasaran, followed by Mr. G. Ramasamy. This happened in 72 years of our working of the Constitution of India. Four Attorney Generals for India, as Mr. Raman said, this Bar Council had given. And this is in the last 72 years. And in future years, to be very frank, I can see some of you may become an Advocate General. Some of you may even become Attorney General for India, provided you work hard and follow the footsteps of persons who have traveled the path and reached the pinnacle of glory like our Attorney General for India. Thank you. Wish you all the best. Thank you, Senior, for your enlightening speech. Now I request Mr. S. Prabhakaran, Senior Advocate, Vice Chairman of Bar Council of India, to felicitate the Attorney General. Thank you, sir. Respected Mr. R. Venkataramani, Attorney General for India, Madam Vijayalakshmi Venkatramanani, Mr. R. Shanmusundaram, Advocate General of the State, my esteemed friend Mr. P.S. Amalraj, Vice Chairman Mr. Karthikeyan, my friend Mr. Xavier Arulraj, Mr. N.S. Raja, Mr. P.S. Raman, respected Mr. R. Vidudalai, and respected Mr. K. Balu, member of the Enrollment Committee, Madam Brazilla Pandian, Mr. D. Saravanan, Mr. Babu, President of the Adivaksha Parishad, and respected senior standing counsels of the High Court of the State, and Mr. Srinivasan, Secretary of the Madras Bar Association, Mr. S. Marimuthu, former High Court Judge, and as a District Judge, the members of the legal fraternity, those who have taken a stand today, senior advocates, ladies and gentlemen. The Attorney General, after taking an oath, because we had an access with the earlier Attorney Generals, those who are coming from North India. As far as K.K. Venugopal, we used to go and we had a discussion with many matters. And after Sir Venkatraman sir has taken a charge, I myself went there. Sir, you have to come to Bar Council for the felicitation, I said. That entire month there are a number of constitutional benches as constituted by the Supreme Court of India. He was very little busy. He said, I will give the date. Whenever I am going to Delhi, just I am going to insist upon, please come, sir. Then finally, I caught him in Goa for the All India International University. Sir, please, this time you have to come along with the madam. Yes, rightly has given a date. He has come today. This is not just like that it has happened. Why I am saying this? I was under the impression that we will give the felicitations, call for the entire leaders of the bar. That is our original plan. And then Amalraj also said,
when the Sir is coming from nearly more than 2,000 kilometers away from Delhi, at least let him give some advice to the newly entrant. So therefore we have fixed the enrollment today. Today is a day for us to be proud, not only the members and law graduates present here, but for the entire Madras Bar, the legal fraternity for this state, as we felicitate our beloved Attorney General for India, Thiru R. VENKATARAMANI sir, who has reached the pinnacle of highest office in the legal profession. It is a proud moment for us as the member who raised from the Madras Bar is representing this nation before the highest constitutional court. My dear ladies and gentlemen, our Attorney General is an epitome of hard work, and he stands among us as a definition of dedications. With his hard work, sincerity, love and passion towards this profession, he has reached this height. He is one of the true jurists of this country as ever witnessed. Our beloved Attorney General is a multifaceted man with several sides. There are not in the limelight, as he has always chooses to remain humble of all his accolades. For us, the Attorney General for India, on the other side, is a scholar, author, mentor, and academician. His role as a mentor and academician in national law schools and other colleges and facilitated several young entrants to this profession. His contributions as 2 times member of the Law Commission of India is an impeccable mark in the judicial history. With his able guidance as the resource persons of the Bar Council of India, has achieved several milestones in the field of legal profession. And Mr. Our Ayyappa Mani is a student of our Attorney General of India. His volume on thoughts, the published in the renowned series of Halbert's Laws of India, is an encyclopedia for the lawyers and most relied upon book by the law universities. With his vast experience, nearly 42 years in the noble profession, our Attorney General has always strived to uphold the magnanimity of the legal fraternity and awareness of the general public. Our Attorney General's contributions to the society cannot be expressed jurist in words. His contributions as a law member in the expert group of welfare legislature set up by the Planning Commission of India in the year 1990 as a member of South Asian Task Force, not just a pride moment for the members of the bar, but for the nation as a whole. Friends, ladies and gentlemen, and bright young minds before who are going to be, you already enrolled, soon must know all these legal propositions and provisions. Law and rules are for the society and for the people to live harmoniously in the society. The concept of a lawyer's profession to serve the general public, and that is why the profession is addressed as a noble profession. However, one of the major hurdles in this institution faces today is in the regards of inadequate legal assistance to the downtrodden members of the society. I remember the speech of the Attorney General for India during the Constitution Day celebration. The Attorney General sir highlighted the issue legal services and legal assistance. I take this opportunity
to quote the words of the Attorney General, sir, as on his Constitution Day speech. I quote, "The vast spread of our people in various deprivations who are justice hungry remained untouched. They lack public defender assistance. They lack neighborhood legal service provisions, which must serve them 24 hours like hospitals." Unquote. It is indeed a time that the institution must contribute its best in the providing the legal aid to the required persons who hail from the downtrodden parts of the society. By doing that, we will be achieving the concept of justice for all. It is the duty of the members of the bar to assist the people who are needing the legal assistance. In this technological age, many things has developed and modified, and the several changes to our traditional court system has come to an effect. As a lawyers, as a duty to make use of these technological changes and must provide the legal assistance in much simpler and easier manner. My dear minds, today you have been enrolled. You are joined in our team, parts of the legal fraternity. Your people soon going representing the case, your cases, before the honorable courts in subordinate judiciary. But before, there are few things which you must keep as you mantra. Legal profession is the service that is being rendered to the society, and as a lawyer, you must serve the members of the society. As a lawyer, you are representing others' case in the court. Once a lawyer accepts a brief, it becomes the duty and responsibility to do justice, to do it. Irrespective of outcome of the case, what is more important is the effort that you put into the presenting the case. My dear ladies and gentlemen, it is a boon for all of you. As you people are being enrolled in this profession, in the presence of Attorney General, who is a mentor and academician in the various universities, I admire how our Attorney General present his case before the honorable courts. N.L. Raja and the former Advocate General Mr. Vidudalai has rightly said, he is very soft in nature. And Rama also said, lawyers, I always used to say the lawyers must be in a vociferous. Lawyers should not be in a docile. That means, vociferous means not in a physical fight. Vociferous means you should use your brain, arguing before the court of law, and get a justice for your client. That is to some extent. Many of them lawyers are, particularly in civil side, many of them is docile. They will argue slowly, like that they will go. But as far as the Venkatamani sir is concerned, he is very firm. And when he is taking the case, he said that we will get the order. So that confidence you must have. 2 days back, I came from Delhi on Sunday night. Monday evening, summoned by the Supreme Court of India, please be before us on Wednesday. Then immediately I catch the flight. On Tuesday, I rushed to the Supreme Court. The item which is posted on 39 in the second court regarding the Odisha issue. Particularly, I wanted to bring you the notice of your young lawyers. Why I am saying this? Past nearly 6 months, the members of the legal fraternity in Odisha, they are fighting for set up a bench. How like Madras bench in Madurai, like that they wanted to have a bench in Sambalpur and other district. But where there has committed a mistake, they are insisting upon the 5 benches. I got 5 benches. They all are creating a ruckus and 5 areas. Then one of the petitioners moved before the Supreme Court that we are not able to conduct the cases because no courts are functioning. The matter has been posted
with the Supreme Court. Even last week, the Supreme Court has heavily come down. Then myself and Misra has decided, please kindly warn them. Then we issued a warning also. The Bar Council of India issued a warning, and then we called the Advocate General. We have said everything. Then ultimately, on Monday, they summoned the Bar Council of India. Then we do not know what we should do. Then on the Tuesday evening, we have taken a decision to those who are quoted in the FIR, we suspended nearly 43 lawyers. And the Sambalpur Bar Association went inside and ransacked the entire court premises. We suspended nearly 1,500 lawyers in the particular Bar Association. We suspended everything by one stroke order. We have done it. But because on Wednesday we have to face the judges. Then we went. I planned what I said, Misra, sir, the Attorney General is an ex officio of the Bar Council of India. We'll take Attorney General also, because otherwise we do not know how the court will react now. At least we can bring the Attorney General and we can say something to try to diffuse the situation, I said. Then Misra said it won't proper now because he has taken a charge now only. It is not proper because the Bar Council of India has been summoned. Then we went, even Misra also went back. I can't, you face it. Then I argued the matter, I tried to dissolve it. And I said, now today, the members of the bar not participating in any agitations. Even then, the Supreme Court has heavily come down, the contempt notice has been issued, those who are members of the participation. Sir, this I am bringing your notice, what is very important. Today there are many number of women lawyers have been enrolled. So most of the 50% who participated went for the agitation and ransacked the buildings by the women lawyers. This is what? No. This is not for clapping. Why I am saying, for ransacking the court, is it right? Is it your duty? You enrolled Mr. Balu Redava, what you are taken an oath? Is it your job? Is it not the legal profession? So you must be very, why I said, I told the Honorable Attorney General of India, sir, please kindly tell the newly entrant what they have to do. What is the importance of it in this profession? Everybody is thinking that we enrolled today, attending tomorrow on bail application, we are arguing either bail admit or dismiss, you are all full-fledged. It is not so. You have many more number of responsibility you have. The law rewards persons based on the intellectuals. As young members of the bar, foremost duty to updated at the legal aspects, provisions, Supreme Court's decision, and day-to-day affairs. That would be the suffice for a person to sail in this legal profession. I take this opportunity to personally thank our beloved Attorney General for India, having graced these occasions and address these young legal minds about how to lead the life of a lawyer. I am sure whatever you say, it will be etched in their minds and it will serve them as well as they progress in this profession. And moreover, these young minds shall remember that their professional life remains a beacon of hope for many, and it's indeed duty cast upon to them to lead, to remain and remembered as a respectable members of the society and providing a noble service to all of those that are in need of them. You know how your parents struggled for your education. It is not like we enrolled in the year 1990, that the legal profession not that much crazy, but whereas nowadays it's a lot of crazy, because why I am saying, the Bar Council of India started the ILUR, International Law University. Even in the month of December, many number of persons are approaching, please kindly give the seat. Many number of persons, those who have completed master degree in the engineering field. Why I am saying this, something is there. There are many doors are open. In the legal field, there are many doors and many avenues are open. So therefore, we need not bother about, though we are more than crossed 130 crores populations, we are not even 22 lakhs in the entire country. Therefore,
You have a confidence. Please do the profession as you like. At the same time, be firm. Don't disappear. Many number of women lawyers, they will come, they will enroll, they will just 1 or 2 years, they will, then thereafter many of them disappear. Please don't do that. With the Almighty, just express my wishes to you, and with the God grace, you are all come up in life. All the elders are praising you. Please, thanking you very much. Our captain of the ship has felicitated the Attorney General, and he has also enlightened with the duties, roles and responsibility of an advocate. I thank you, sir. Now it is time to felicitate the chief guest, our Attorney General of India. I now call upon our Chairman of Bar Council of Tamilnadu and Puducherry and Vice Chairman of Bar Council of India, Senior Advocate Mr. Prabhakaran and Mr. Karthik Kayan to join. Now we request our Enrollment Committee member, Mrs. Priscilla Pandin, to felicitate Mrs. Venkataramani, Madam. Thank you, ma'am. Now I request Mr. D. Saravanan, Member, Enrollment Committee, to present a book to Mr. Vidudalai, Senior Advocate, Member, Bar Council. Thank you, sir. Now I request Mr. P.S. Amalraj, Chairman of the Bar Council, to present a book to Mr. P.S. Raman, Senior Advocate. Now I request Mr. Balu, Chairman, Enrollment Committee, to felicitate Senior Advocate N.L. Raja. Now I request our member, Mr. Ayyappa Mani, to felicitate Father Xavier Arul Raj. Now I request our councils Vijay Lakshmi and Mr. Mohammed to felicitate Mr. Chandrasekharan. Thank you, sir. I request Mr. Babu, President Adiya Parishad, to come up on stage to felicitate our Attorney General.
Mr. Ayyapamani is felicitating Madam Mrs. Venkataramani. Now our former Advocate General, Mr. Raman, is felicitating with shawl. Now our another former Advocate General, Senior Advocate, Mr. Vidudalai, is felicitating our Attorney General. Now our Senior Advocate, Mr. N.L. Raja, is felicitating with shawl. Next, our councils of Bar Council of Tamilnadu, Puducherry, Mr. Chandrasekharan Vijayalakshmi, is felicitating the Attorney General. Mr. Narayanan is felicitating our Attorney General. Now our counsel, Mr. Mohammed, is felicitating with shawl. I thank our Attorney General for all his patience and humbleness. I thank you, sir. Now, the time has come, which we have been waiting for a very long time. Now, I call our Attorney General of India, Mr. Venkataramani, to deliver his speech. Sir, please. தமிழ் மாநில புதுவை வழக்கறிஞர்கள் கழகத்தின் என்னை இந்த கௌரவிக்கின்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுமாறு என்னை அழைத்த பொழுது இந்த அழைப்புரையில் இருக்கின்ற மூத்த வழக்கறிஞர்களுடைய பெயர்களை பார்த்தபொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கென்று தனியாக ஒரு பெயர் பெற்றுக்கொண்டவர்கள். அவர்கள் வாழ்த்தும்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில் நான் கௌரவிக்கப்படியாது எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கிறதா என்ற கேள்வியை நான் எனக்குள்ளே கேட்டுக்கொண்டேன். ஆனால் மகிழ்ச்சி, அவர்கள் எனக்கு சகோதரர்கள். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே நான் வழக்கறிஞராக பணியாற்றாமல் இருந்தாலும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற தமிழ் மண், அந்த யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற சொல்லுக்கு சங்க காலத்து
பொருள் மட்டும் அல்ல. இது என்றும் எப்பொழுதும் எந்த இடத்திலும் நிலைத்து இருக்கக்கூடிய பொருள் உண்டு என்று நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இன்று வழக்கறிஞராக காலெடுத்து வைக்கும் பொழுது பல விஷயங்களை எனக்கு முன்னால் பேசியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். நான் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடம், முதலில் எதையுமே கூர்மையாக கவனித்துக்கொள். கூர்மையாக கவனிப்பது மிக முக்கியமான விஷயம். படிக்கும் பொழுது கூர்மையாக கவனித்து படிக்க வேண்டும். மற்றவர்கள் பேசும்போது கூர்மையாக கவனிக்க வேண்டும். உலகத்தை நோக்கும் போதும் கூர்மையாக கவனித்து பார்க்க வேண்டும். இந்த கூர்மையாக கவனிப்பது என்பதை பற்றி இன்று நியூரோ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் வழக்கறிஞர் எதற்கு கூர்மையாக கவனிக்க வேண்டும்? நீங்கள் உங்கள் வழக்கறிஞர்கள் மேலும் போக 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 இந்த கூர்மையாக கவனிப்பதன் பற்றிய அடிப்படையை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். மேலோட்டமாக பல விஷயங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு காரிலோ அல்லது பேருந்திலோ நாம் போகும்பொழுது பல விஷயங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகின்றன. ஆனால் எல்லா விஷயங்களும் நம்முடைய மனதில் பதிவதில்லை. எது மனதில் பதிய வேண்டுமோ அதை பற்றி நாம் பார்க்க வேண்டும். பல விஷயங்கள் ஏன் மனதில் பதியவில்லை? நம்ம அது கருத்துக்குரியதாகவோ கவனத்துக்குரியதாக இல்லாமல் இருக்கிறது நான் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதை ஒதுக்கி விடுகின்றோம். ஆனால் ஏதோ சில விஷயங்கள் நாம் பிரயாணம் செய்யும்போது சில விஷயங்கள் நம்மை ஈர்க்கழித்து நம்முடைய கவனத்துக்குரியதாக வந்து சேருகின்றன. வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான் நடக்கும். அது ஏன் எப்படி நடக்கிறது? நீங்கள் அது கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு பதில் கிடைக்காது. அது கேள்வி கேட்க வேண்டும், பதில் கிடைக்க வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இந்த வழக்கறிஞர் சொல் அப்படிப்பட்டது. லயோலா கல்லூரியிலே 1967-70 நான் பௌதிகம் படித்த காலத்திலே சென்னை மாணவர்கள் தமிழ் சங்கம் என்று ஒன்று இருந்தது. அதில் எனக்கு அறிமுகமும் கிடைத்தது. பல அரிய நண்பர்களுடைய நட்புறவும் கிடைத்தது. இன்று கூட சில நண்பர்களோடு நான் தொடர்பு வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். அப்பொழுது லயோலா கல்லூரியில் படிக்கும்போது புதுவை மாநிலத்திலிருந்து வந்து, புதுவை மாநிலம் ஒரு சிறிய இடம், சென்னை பெரிய இடம், லயோலா கல்லூரி பெரிய பெரிய இடம். மனது விசாலமாக பார்க்க தொடங்கியது. பல புத்தகங்களை எனக்கு நண்பர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார்கள். அறிஞர் அண்ணாவின் தாழ்ந்த தமிழகமே என்ற ஒரு புத்தகத்தை பற்றி நான் வேதனைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற ஒரு தத்துவ அறிஞர் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த நோன் என்ற புத்தகத்தை எனக்கு ஒரு படித்து சொன்னார். நான் வியந்து பார்த்தேன் உலகத்தை. அதுபோன்று லயோலா கல்லூரியில் படிக்கும்பொழுது பல தன்னுடைய குறுகிய வாழ்க்கை, சொந்த வாழ்க்கை, சுய வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை தாண்டி அதையும் மீறி உலகத்தை எப்படி புரிந்து கொள்வது, சமூகத்தை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்ற விஷயங்கள் வரும்பொழுது நான் லயோலா கல்லூரி காலங்களை மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி பார்க்கின்றேன். இந்திய இளைஞர் இயக்கம் என்று ஒன்று நாங்கள் தொடங்கினோம். சில ஒன்று சேர்ந்த நண்பர்கள் எல்லாம் இந்தியாவின் எதிர்காலம் இளைஞர் கையில் தான் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு ஆழமான ஒரு நம்பிக்கை. அந்த இந்திய இளைஞர் இயக்கத்தை வைத்துக்கொண்டு சிறிய சுற்றறிக்கைகள் போடுவோம். அங்குமிங்கமாக சென்னை மாநிலத்தின் சில இடங்களிலே தேர்ந்தெடுத்து அந்த சுற்றறிக்கை வைத்து அதை பற்றி விவாதங்கள் செய்வார்கள் என்று அந்த சுற்றறிக்கையை நாங்களே சென்று, அது ஒரு மெரினா பீச்சாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு சின்ன பார்க்காக இங்கே இருக்கலாம், பல நேரங்களில் சற்று சுற்றறிக்கை கொடுத்து இந்த தேதியிலே விவாதத்துக்கு வாருங்கள் சொல்லுவோம். 2 பேர் 3 பேர் வருவார்கள். சில சமயம் 10 பேர் கூட வந்திருக்கிறார்கள். அதில் நாங்கள் பேச ஆரம்பிப்போம். நான் நினைக்கின்றேன், அப்படி செய்ய ஆரம்பித்த பொழுதுதான் பொது மேடையில் பேசுவது எப்படி என்று கற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு முதல் அடிப்படையாக ஆரம்பித்திருக்கிறேன்.
அதையும் தாண்டி 1970 காலங்களில் இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள், கல்விக்கூடங்கள் இவை எல்லாமே நக்சல்பாரி புரட்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஈடுபட்டு அந்த தத்துவம் இளைஞர்களை ஈர்த்திருந்த காலம். நானும் ஈர்க்கப்பட்டேன். எதனால் ஈர்க்கப்பட்டேன்? மனதில் ஏதோ ஒரு தேடுதல். நம்முடைய சமுதாயம் ஏன் ஏற்றத்தாழ்வு சமுதாயமாக இருக்கிறது? இதை ஏன் மாற்றக்கூடாது? ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமுதாயத்தை பற்றி தான் நம்ம அரசியல் நிர்ணய சட்டம் சொல்லியிருக்கிறது. அது போன்ற உந்துதல்கள், இந்த உந்துதல் இருப்பதை நான் இன்று பார்க்கும் பொழுது, அந்த போன்ற உந்துதல்கள் இல்லாமல் இருந்தால் ஒருவேளை நான் அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தை பற்றி முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடிவு அறிவிலியாக இருந்திருப்பேன் என்று தோன்றுகிறது. அந்த உந்துதல் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளே இருக்க வேண்டும். எப்படிப்பட்ட உந்துதல்? நாம் இருக்கின்ற சமுதாயத்திலே ஏற்றத்தாழ்வத்தை பற்றிய கணக்கெடுப்பு, கணிப்பு, வரலாற்றை பற்றிய படிக்கிறது. அதை நீங்கள் ஆழமாக நோக்கும் பொழுது உலகளாவிய சமுதாயங்களில் இன்று பலவிதமான சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. திரு ஜேவியர் சொல்லும் பொழுது வழக்காடுதல் அந்த முடிச்சு அவிழ்ப்பு என்று சொன்னார் அவர். அது உண்மைதான். ஒரு வழக்கு ஏன் வழக்காகிறது? ஒரு விஷயத்தை இருவர் தீர்த்து கொள்ள முடியாமல் போகும் பொழுது, அவர்களுக்குள் அணுகுமுறை இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது, அது அரசாங்கமாக இருக்கலாம், தனிப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம், அது வழக்காகிறது. அப்போ சமுதாயத்தில் ஏதோ சிக்கல்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது, வழக்குகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இந்த பார்வையை பற்றி எப்பொழுது நீங்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்கிறீர்களோ, ஒவ்வொரு விஷயமும் சமுதாயத்திலே வழக்காக வேண்டுமானால் அது ஒரு நல்ல சமுதாயமாக இருக்க முடியுமா? எந்த சமுதாயத்திலே வழக்கறிஞர்களாம் தொழில் விட்டு போக பயப்படுகிறார்கள், அந்த பயம் நமக்கு தேவையே இல்லை. எந்த சமுதாயத்திலே ஒவ்வொரு விஷயமும் வழக்காகாமல் தீர்க்கப்படுகின்றதோ அந்த சமுதாயம்தான் ஒரு நாகரிகத்தின் மேல் மற்றக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக இருக்க முடியும். அதை நோக்கித்தான் நாம் போவதற்காகத்தான் அரசியல் நிர்ணய சட்டம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கின்றேன். ஆகவே அரசியல் நிர்ணய சட்டம் வழக்குகளை உண்டாக்குவதற்காக அல்ல, கூடிய மட்டும் வழக்கு அற்ற ஒரு சமுதாயமாக மாற்றுவதற்காகத்தான் இந்த அரசியல் நிர்ணய சட்டம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கின்றேன். ஆனால் நமக்கு கல்லூரியில் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கப்படவில்லை. அரசியல் நிர்ணய சட்டம் என்ற ஒரு சிந்தனை இருக்கிறது, அது ஒரு மிக உன்னதமான சிந்தனை. வரலாற்றிலே இப்படி ஒரு சிந்தனை உருவானதற்கு காரணங்கள் நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தை பற்றிய வரலாற்றினை எழுதுபவர்கள் சொல்கிறார்கள், கிட்டத்தட்ட 7 சூழ்நிலைகளை அரசியல் நிர்ணய சட்டம் உருவாக்கின்ற உலகளாவிய இடங்களே. கிட்டத்தட்ட ஒரு 170-180க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் நிர்ணய சட்டங்கள் உருவாகி சில சிறந்து போயிருக்கின்றன, சில இன்றும் நமது இந்திய அரசியல் நிர்ணய சட்டம் போல ஆழமாக அடித்தளங்கள் மாறாமல் நிலைத்து நின்று கொண்டிருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட அரசியல் நிர்ணய சட்டம் என்கிற ஒரு சிந்தனை மனித சமுதாயத்தில் ஏன் வந்தது என்ற பற்றி நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த சிந்தனை இன்று நமக்கு உலகளாவிய வழியிலே ஆழமாக தோன்றியிருக்கிறது. சில நாட்களுக்கு முன்னால் சைனாவிலே மக்கள் வீதிகளிலே வந்து எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கின்ற அளவுக்கு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அங்கே உருவாகியிருக்கிறது என்றால் அது வெறும் அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி சிந்தனை மட்டுமல்ல. நீங்கள் அரசியல் நிர்ணய சட்டத்தை பற்றியும் அது சம்பந்தப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி படிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பார்வையிலிருந்தே அதை பார்த்து படித்திருக்கலாம். அந்த குறிப்பிட்ட குறுகிய பார்வையிலிருந்து வெளிவாருங்கள். அது எப்பொழுது நீங்கள் வெளிவர வேண்டும் என்றால், அரசியல் நிர்ணய சட்டம் என்ற சிந்தனை ஏன் மனிதனுக்குள் ஆழமாக பதிந்திருக்கின்றது?
மனிதன் மேல்மேலும் ஒரு நாகரிக அளவு, பிணக்கற்ற ஒரு சமுதாயம், அதை உருவாக்கி கொடுப்பதற்கும் ஒரு சட்ட அமைப்பு தேவையாக இருக்கின்றது. இதை பற்றி மனிதன் யோசித்துக்கொண்டே இருக்க காலத்தில் தான் 2ஆம் உலகப் போருக்கு பின்னால் உலகளாவிய விதத்திலே கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா, கான்ஸ்டிடியூட் சொல்லுகின்றோம், அந்த சிந்தனை, the thought is no part of our life. There's a great judge called Justice Learned Hand in US. அவர் ஒரு முறை சொன்னார், liberty lies in the hearts of men. No constitution can take it away. Right? So, அந்த liberty என்ற சிந்தனை. அவை நீங்கள் வழக்குரைஞராக பதிவு செய்த இந்த நாளிலே என்னை பற்றி பல விஷயங்கள் சொன்னார்கள். நட்புறவு இருக்கும் பொழுது ஒருவர் பற்றி சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் கூடுமையாக இருந்துவிடும். என்னை பற்றி சொல்வதை பற்றி நான் மீண்டும் சொல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பல அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன. அந்த அனுபவங்கள் ஏற்படும் போது அந்த அனுபவங்களிலிருந்து நாம் எதை கற்றுக்கொள்கின்றோம் என்பதுதான் முக்கியம். தமிழில் ஒரு நல்ல வார்த்தை இருக்கிறது, பட்டறிவு என்று சொல்வார்கள். அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வது. இந்த அனுபவங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது தனி வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி, பொது வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி, அதை ஒரு கோர்வையாக பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எனக்கு முன்னால் பேசிய ஒவ்வொருவரும் சொன்ன விஷயங்களை நான் கூர்ந்து கவனித்தேன். எல்லோர் மனத்திலும் அடிப்படையாக ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. ஏதோ தங்கள் மனதில், தங்கள் அனுபவத்தில், தங்கள் கண்ட பட்டறிவில் சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல். இந்த பகிர்ந்து கொள்கின்ற ஆவல் இருக்கிறதே, அது மனிதனுக்கு மட்டுமில்லை, மற்ற எல்லா படைப்புக்கப்பட்ட ஜீவராகவும் இருக்கிறது. ஆனால் மனிதனுக்குள்ளே அது வேறு விதமாக வெளிப்படுகின்றது, பகிர்ந்து கொள்கின்ற விஷயம். இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அது ஒரு விதம், அது ஒரு குறுகிய நிலை மட்டும்தான். சட்டம் என்பது, அரசியல் நிர்ணய சட்டம் என்பது, ஒரு வழக்கறிஞரின் வாழ்க்கை எல்லாமே இந்த பகிர்ந்து கொள்ளுகின்ற விஷயத்தை பற்றியும் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தீர்கள், நீங்கள் முழுமையான வழக்கறிஞராக இருக்கவே முடியாது. நான் எதை பற்றி சொல்லுகின்றேன்? பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்ற என்ன? நம் சிந்தனை, நம்முடைய சேகரிப்பு, நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய பல விஷயங்கள், அனுபவம், சிந்தனை, சேகரிப்பு, எல்லாம், சொத்து, பத்து, எல்லாம். இதை எல்லாவற்றையும் எப்பொழுது ஒரு கோர்வையாக சேர்த்து நாம் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கின்றோமோ அப்பொழுது நாம் முறையான மனிதனாக இருக்கின்றோம். எப்பொழுது நாம் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இல்லையோ, நீங்கள் எப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் நடத்தியிருந்தாலும் சரி, ரஷ்யாவும் சீனாவிற்கும் மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டுகள். ஒரு பெரிய ஐடியாலஜி சம்பந்தப்பட்டு இந்த இரு நாடுகளிலே புரட்சிகள் நடந்தன. நான் அதை பற்றி விரிவாக சொல்ல விரும்பவில்லை இந்த இடத்திலே. அப்படிப்பட்ட புரட்சிகள் நடந்த நாடுகளிலும் கூட ஏதோ தேக்கங்கள் ஏற்பட்டு விட்டதே, ஏன்? அதை பற்றி நீங்கள் விவாதிக்க வேண்டும், அதை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதையெல்லாம் ஏன் நீங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள்? நாங்கள் வழக்கறிஞராக என்னாலே வாழ்க்கையை தொடர ஆரம்பிக்கின்றோம் என்று நான் சொல்ல விரும்புவது, நம்முடைய ஒவ்வொரு தனி மனிதன ஆசைகள், வேட்கைகள், அதை சமூகத்தோடு ஒன்றி இருக்கக்கூடியவை, சமூகத்திலிருந்து பின்னி பிணைந்தவை. நீங்கள் உங்கள் வேட்கைகளோ, ஆசைகளோ, உங்களுடைய எதிர்காலங்களோ சமூகத்திலிருந்து அப்பாற்பட்டதாக இருக்க முடியாது. ஜான் டான் என்ற ஒரு ஆங்கிலேய கவிஞன் சொன்னால், நோ மேன் இஸ் அன் ஐலண்ட் என்று சொல்லு. ஆகவே நான் சட்டக்கல்லூரியில் பயின்றபோது திரு ராஜா அவர்கள் கோவிந்தசுவாமிநாதன் பற்றியவர் சொன்னார்கள். கோவிந்தசுவாமிநாதன் சட்டக்கல்லூரிக்கு வந்திருந்தார், புதுவை சட்டக்கல்லூரிக்கு. அவருடைய உரையாற்றலுக்கு பின் சில சமயம் நம்முடைய மாணவனாக இருக்கும்பொழுது சில ஆர்வங்கள் இருக்கும், ஏன் எழுந்து கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்று. முழுமையாக புரிந்து கொண்டு கேட்கிறோம் என்பது வேறு விஷயம்.
நானும் எழுதி ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டேன். அவர் ஒரே ஒரு பதில் சொன்னார். யூ மஸ்ட் நோ வாட் கொஸ்டின் யூ ஷுட் ஆஸ்க் பிஃபோர் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின். I have learned a deep lesson from that. It rings in my ears even today. It's not only asking the question to somebody else, asking the question to yourself. Keep asking questions to yourself. Am I doing the right thing? It's a very important question you must ask every minute of your life. I may keep talking about some part of my journey. நான் இந்த தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மாறி மாறி உரையாட வேண்டும் என்று மனத்தில் நினைத்துக்கொண்டால் இடையே இப்படி ஆங்கிலத்தில் உரையாடக்கும் அனுமதி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 42 வருடங்களுக்கு மேலாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆங்கிலத்திலே உரையாட வேண்டிய நிர்பந்தங்கள் இருக்கும்பொழுது சிந்தனையும் ஆங்கிலத்திலே சிந்திக்க வேண்டிய நிர்பந்தங்கள் வந்து விடுகின்றன. இருந்தாலும் எப்பொழுதெல்லாம் தமிழில் சிந்திக்க முடியுமோ, தமிழில் பேச முடியுமோ அந்த சந்தர்ப்பங்களை நான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றேன். சில சமயம் தமிழில் கவிதை எழுத வேண்டும் என்று ஒரு ஆசையும் வருவது உண்டு. ஆனால் நான் தமிழ் கவிஞனாக தமிழ்நாட்டில் இருக்க முடியாது. அதற்கு வந்து ஒருத்தனை அருகதை வேண்டும். அது வேறு விஷயம். திரு பிரபாகரன் அவர்கள் என்னை இன்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர வேண்டும் என்று அழைத்த போது நான் ஏதோ கௌரவிக்கின்ற ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சிக்குமாறு இருக்கென்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இப்படிப்பட்ட 1000 பேர் என்ன கௌரவிக்குமாறுகள் நான் எதிர்பார்த்ததில்லை. நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சகோதரர்களும் நாம் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சிகளை சேர்ந்து இருக்கிறோம் என்ற ஒரு காரணத்தால் நான் மகிழ்ச்சி அடைந்து கொள்கின்றேன். நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கின்றோம். நம்முடைய சிந்தனைகளை, நம்முடைய அனுபவங்களை, நம்முடைய வாழ்க்கையின் சூழலை பற்றிய பட்டறிவுகளை, நம்முடைய எதிர்காலத்தை பற்றிய இந்திய மண்ணின் எதிர்காலத்தை பற்றி அண்மையிலே சில தமிழ் மொழியை பற்றி வளர்ப்பதை பற்றி சில கருத்துரைகள் என்னிடம் சில பேர் கேட்டபொழுது, உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திலே தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வைத்தால் என்ன, ஏன் வைக்கக்கூடாது? சென்னையிலே பெங்கால் பல்கலைக்கழகம் வைத்தால் ஏன் வைக்கக்கூடாது? இந்திய மண், ஒவ்வொரு மொழியும், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மொழியும் ஏதோ ஒரு விதத்திலே ஒன்றோடு ஒன்று உறவாடி வளர்ந்திருக்கின்றன. அந்த உறவுகள் பன்னெடுங்காலமாக வந்த உறவுகள். அதுவும் நம்முடைய பண்பாடு, கலாச்சாரம், நம்முடைய நாட்டுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த மண்ணின் காஷ்மீரிலிருந்து, கன்னியாகுமரியிலிருந்து, பெங்காலிலிருந்து மகாராஷ்டிரா வரை மக்கள் மைக்ரேட் பெயர்ந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறார்கள். இதை பற்றி நம்ம ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுது ஒரு நாட்டின் வரலாற்றை, நமது இந்திய நாட்டின் வரலாற்று கடந்த சில 70 வருடங்களுக்கு முன்னால் சிதைக்கப்பட்டிருந்தது, இன்று முறையாக உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதிலும் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், அது வேறு விஷயம். அவை எந்த ஒரு நாட்டின் வரலாற்றை ஒரு மனிதன் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியலையோ அந்த நாட்டின் எதிர்காலத்தை நாம் உருவாக்க முடியாது. அதே சமயத்தில் நாம் இன்று உலகம் ஒருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது, ஒருமைப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன, இருந்தாலும் ஒருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஒருமைப்பட வேண்டும் என்ற உந்துதல் நமக்குள்ளே இருக்கின்றது. மனிதனுடைய வரலாற்றை பற்றி எழுதும் பொழுது ஆப்பிரிக்க கண்டத்திலிருந்து மனிதன் எங்கெல்லாமோ சென்றிருக்கிறான் என்று பேசுகிறார்கள். அது எப்படி இருந்ததோ நமக்கு தெரியாது. ஆனால் மனிதன் அடிப்படை உந்துதலின் காரணமாக ஏன் என்ற கேள்வியை கேட்டு அந்த ஏன் என்ற கேள்விகளுக்கு பதிலை தேடிக்கொண்டே அலைகின்ற மனித சிந்தனைகள் என்றும் உறங்குவதில்லை. அந்த உறங்காத சூழ்நிலை தான் ஒரு முழுமையான வழக்கறிஞர் பெற்றிருக்க வேண்டும். உங்கள் மனம் என்றும் உறங்கக்கூடாது, உங்கள் சிந்தனை என்றும் உறங்கக்கூடாது.
நீங்கள் எப்பொழுது உறக்கத்தில் செல்கின்றீர்களோ, நான் ஹார்ட் ஒர்க்கை பற்றி சொல்லவில்லை, சிந்தனைகளை பற்றி சொல்கின்றேன். அப்படிப்பட்ட சிந்தனை அடிப்படையில் இருந்து பல விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கு ஆர்வம் இருந்த காரணத்தினாலோ என்னவோ பல விஷயங்களில் நான் உச்சநீதிமன்றத்திலே வழக்கறிஞராக இருக்கின்ற எனக்கு பல சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. அது என்னுடைய மேதாவித்தனத்தால் கிடைத்த சந்தர்ப்பங்களை நினைத்துக்கொள்ள மாட்டேன். சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் வருகின்றன. அந்த சந்தர்ப்பங்களை எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்வது? சுயநலமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் அந்த சந்தர்ப்பங்களை ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக, சமூக நலனுக்காக அவருக்கு சந்தர்ப்பங்களாக பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்கள் சிந்தனைகள் உறங்காது. ஆனால் சுயநலத்துக்காக என்று இருந்தால் சிந்தனைகள் உறங்கி போகும். நான் ஒரு பெரிய பணம் ஈட்டக்கூடிய வழக்கறிஞனாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டால் நீங்கள் அதையெல்லாம் அடையலாம். இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலை நிறைய பேர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் பல சட்டக்கல்லூரிகளை உரையாற்ற செல்கின்ற அவகாசங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. அரசியல் நிர்ணயத்தை பற்றியோ மற்ற சட்டங்களை பற்றியோ பேசும்போது நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஒன்று இரண்டு தான். தனிப்பட்ட மனிதனாக இருக்கும்பொழுது நமக்குள்ளே நான் எந்த நிலையை அடைந்திருந்தாலும், எந்த பெரிய நிலையை அடைந்திருந்தாலும் சில கேள்விகள் நமக்குள்ளே வந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த நிலையை அடைந்த பிறகு, இந்த சூழ்நிலைகள், இந்த நிலை அடைந்த பிறகு, இந்த பட்டம் கிடைத்த பிறகு, இந்த பதவி கிடைத்த பிறகு நான் என்ன செய்திருக்கின்றேன், நான் எதை சாதித்திருக்கின்றேன் என்ற கேள்வி நமக்குள் எழுந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். தனிப்பட்ட பட்டமோ பதவியோ கிடைக்கும்போது அதை சாதிப்பது வேறு விஷயம். அதையும் தாண்டி நான் என்ன செய்திருக்கின்றேன், நான் எதை சாதித்திருக்கேன் என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சமூகத்திலே சமூக உறவுகள் அந்யோன்யமாக அன்போடு பாசத்தோடும் பரிவோடும் மற்றொரு துக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தோடும் நாம் எப்பொழுது இருக்கின்றோமோ நாம் எல்லாவற்றையுமே அடைந்து போன சூழ்நிலை கிடைக்கும். That's why I say a good lawyer is one who is ready to experience the pains of millions of people, not only in our country, across the world, experience the pains of the people. Swami Vivekananda said, reel till your hearts feel. Open your hearts. Not like a Frigidaire, right? It gets cool. Open your hearts and keep them always open for other great thoughts to come. Allow great thoughts to come in as a gentle breeze comes in and takes you over. No, we don't want a cyclone. Cyclone comes and goes, but a gentle breeze and his memory always remains. So like a gentle breeze, let every good thought comes into your mind and heart and remain there. I probably can tell you so many stories about how I've journeyed in my professional career. And when I say that, not merely as one who reads the position of an Attorney General, whenever I walk into the Supreme Court every day, I remember Father Xavier's statement, mudiche avilpudal. Whenever I walk into the Supreme Court every day, a case which comes to the court is not a case. It's a reflection of the social issues in our country. Every case which comes to the court is a reflection of the social order. That's why the idea of a constitution, apart from what we study in the constitutional law lectures, I think the most important idea of a constitution is that it is a codification document which codifies social power, power which is public and power which is private. Private power, Article 23 talks about private power. All other articles, 14, 15, 16, 17, 21, they all talk about public power, regulation of public power. The very idea of a constitution is to regulate all power in society.
And why do we need a regulating document? Why can't we? We have in all religions, we have the 10 Commandments. And Gautama Buddha had an enlightenment and told the world, and how do you live in a world of peace? But we still are in an unequal social order all over the world. Don't think that the United States of America is a country where peace prevails. Poverty. Look, somebody like the French economist who writes recently, Thomas Piketty, who talks about inequality in European countries. You go to any part of Europe, the European Court of Human Rights talking about human rights deficiencies in European countries. Different kinds of human rights. So the idea of a constitution is therefore something so profound. Please keep it so closely to your heart. The idea of a constitution is that we are part of a great process of participation in regulating, taming, like taming the shrew, Shakespeare has said that, regulating all power. Every one of us want to rule over somebody in some way or the other, men or women. That's another problem. So we enact so many laws. And many of our laws are based on coercion from outside. If you don't do that, you will be punished. If you do it, will you be rewarded? No. You will be punished. So punishment, coercion, external impositions are the essence of our law and lawmaking. We live with that. The Constitution says we must probably go slowly, move away from these external coercions and imposition and move towards a social order where by the very flowering of thoughts and sharing, you don't need coercion. I think Rabindranath Tagore, when he wrote his verse 35 in Gitanjali, you must read all of that, where the mind is without fear. Please read that. திருக்குறளை பற்றி சொன்னார்கள் கற்க கசடர கற்றவை கற்றபின் நிற்காதற்கு தக. We can talk about it one whole day. What I am trying to convey to you is what Thiru R said the other day. கற்றவை கற்றபின் நிற்காதற்கு தக. So when Tagore says, where mind is without fear, can we create a world without fear? Into that, let my countrymen awake. Into that freedom, let my countrymen awake is what Rabindranath Tagore said. Where no domestic walls will not confront us. So our constitution, our laws, our courts are all talking about confrontations and not about a world without fear, where the mind can live without fear. So I'll probably conclude my sharing of thoughts with you and sharing of mind with you, my very young, dear sisters and brothers. You have just moved out probably 5 years ago from a school where the world was very different. You moved into a law school. You thought the world is going to be different. Now you moved into becoming a lawyer, right? Please try to go back in your own personal history and how you have moved from a school, very innocent in mind, into a law school where you were taught about laws. And what's a law? Is full of conflict. You are told about conflicts. You are told about resolution of conflicts. So you are a conflict resolver. And how do you resolve those conflicts? By knowing more and more about conflict-ridden legislations. I don't know whether that's the correct way of looking at it. But I suppose it's only by learning about law in this way that you become a real resolver of conflicts. And I think you are called upon, with the oath you have taken today, to become that resolver of conflicts, right? Where earning your professional livelihood is only one part of the story. But beyond that story, I know starry-eyed you all come into the law schools, you look at all those stories about big, young, big lawyers who run in probably Mercedes or, BMWs and make crores of, income a month. You read about them, you look at them talking in news media.
looks very attractive. I think that's a very shallow attraction. Don't be guided by that. If you really want to have a life with fulfillment and contentment, you must be a resolver of conflict in your own unique ways. Every one of us, I think, can design our own unique ways of resolving conflicts in society and community and in the courts. That is, I think that's how the Creator has created us. Diversity is part of nature and life. Our country is full of diversity. Enjoy the diversity. Be part of the diversity. And once you enjoy the diversity and be part of the diversity, I think each one of us will become great and wonderful citizens of this country. I invite you today evening to become wonderful citizens of this country and write probably at some point of time how your travels of citizenship has taken you to great heights. I wish each and every one of you a great life, a fulfilling life, and a life where every one of you will probably write about become Rabindranath Tagore and Thiru R. Two things I've forgotten. I'm so sorry. Whenever I speak, I thank three people, my parents, and one of my great teachers of life, Professor N.R. Madhav Menon, who was my principal and teacher. I always think that a teacher is the greatest gift every one of us will get in life. And the third is my life partner, whom I always call my editor-in-chief. And I am closely associated with an All Odisha Lawyers Association for the first couple of years. And I volunteered to make a small contribution to the association about 4 or 5 years ago. I said for the most downtrodden, economically weaker section, woman lawyer, I will give 1 lakh rupee for starting their profession. And I've done it for the past 4 or 5 years. And I will probably tell Mr. Prabhakar and Mr. Amal Raj, I would like them to pick up 5 young women lawyers among this audience who come from very poor families. And I think I will be able to contribute 1 lakh each for you as the beginning of the career. I think some point of time, all of us here will probably start doing that. And I am thankful to Mrs. VENKATARAMANI for reminding me about this. Thank you, Senior. Thank you, Senior, for accepting our invitation and being with us on this auspicious occasion. We are really blessed with your presence. Our Bar Council of Tamilnadu is also blessed with your presence. Those who got enrolled are really lucky to have your blessings on this day. And you have mentioned a few things that advocates should possess. The observation skills, that is listening skills, which each and every advocate should have. And advocates should ease out the problems of the society, in the society and between the clients. And book reading is important, but more than that, you learn more lessons from the experience of others. And our Attorney General has shared his 4 decades of experience in a very brief manner. I thank you, sir. And the importance of asking questions to yourself before posing questions to others. I thank you once again, sir, for being with us. I wish everyone a bright future in this legal profession who have got enrolled today as an advocate in this Bar Council of Tamilnadu and Puducherry. And you should be thankful
to your parents, as mentioned by your Attorney General, your family members, your friends who have helped you all the way, and your institutions for providing a seat to undergo a legal education. And as mentioned by the Attorney General, you should be thankful to your teachers from the school to the finishing college, and for what you are today. You shall be a successful lawyer, judges, a member of Legislative Assembly, or a member of Parliament, or whichever way and career you choose in your life. I once again wish you all a successful life and career, and be a good human being with humanity. And I have two announcements to the overall present here. Our Bar Council staff has missed a mobile phone which is being placed in the reception table. That is OnePlus 6T with white cover. If somebody has unknowingly come across that, kindly after the function you can contact the Bar Council staff and place it over. And our Honorable High Court have passed a instruction not to pollute the campus. Whenever the enrollment function happens, there is some pollution is being done by the entrance. Please don't litter the campus with garland and other things. Don't burst crackers, and that will be heavily fined by the enrollment committee. Please don't do that, I repeat. And this is the day for celebration, but not a day for polluting the campus. And one other thing is, once you move out, don't be a hindrance to the traffic. And now I call upon Mr. Velkarthikeyan for vote of thanks. Sir, please. மாலை வணக்கம். தேடி சோறு தினம் தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனமாட துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரைகூடி கிளப்பெறும் வயது கொடுங்கோற்று கிரையனப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற பாரதியின் வாக்குக்கு இணங்க பிறந்தோம், வாழ்ந்தோம், படித்தோம் என்றுமில்லாமல் சட்டத் தொழிலை தேர்ந்தெடுத்த இன்று வழக்கறிஞர்களாக பதிவு செய்த அனைத்து சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் சார்பாக முதற்கண் என் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று நாங்கள் உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதியரசர் அவர்களுக்கு பாராட்டு விழாவிலே ஆல் இந்தியா அகில இந்திய பார் கவுன்சிலில் நடைபெற்றது. அப்பொழுது நாங்கள் முதல் முறையாக நம்முடைய அட்டாணி உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர்களை சந்தித்த போது தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலுக்கு வர வேண்டும் என்று நானும் தலைவர் அவர்களும் கோரிக்கை முழுவதும் பிரபாகரன் சார் கண்டிப்பாக அழைத்து வருவேன் என்றார். ஆனால் நான் சொன்னேன், நம்முடைய ஒர்க்கிங் டேஸ் அப்போ உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய நம்முடைய அட்டார்னி ஜெனரல் தலைமை வழக்கறிஞர் வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் நம்முடைய பேராசை நமக்கு என்று நினைத்தேன். ஆனால் எங்களுடைய கனவை நினைவாக்கிய உங்களுக்கு எங்களுடைய முதல்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் நன்றி சொல்வதற்கு எனக்கான வாய்ப்பு, முதலில் பிறந்த மண்ணுக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்ற வாக்குக்கு இணங்க தஞ்சையில் பிறந்த ராஜராஜன் 1000 ஆண்டுகளுக்கும் வரையாத ஒரு கற்கோவிலை கட்டி சென்றார். இதையே நான் இங்கு சொல்கிறேன் என்றால், இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நமது உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய அட்டார்னி ஜெனரலுடைய தலைமை வழக்கறிஞர்களுடைய வெற்றிக்கு காரணம் எங்களுடைய சோழ நாட்டில் காவேரி மண்ணில் திருவையாறில் பிறந்த விஜயலட்சுமி அவர்களுடைய பின்புலம்தான் என்பதை அவர்களுக்கு இந்த முதல்களிலே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். ஒரு ஆணினுடைய வெற்றி, நீங்கள்லாம் இங்கே சொன்னார்கள், பிரபாகரன் சார் சொன்னாங்க, என்ரோல்மெண்ட் அப்போ பெண்கள் நிறையாக வருகிறார்கள், காலப்போக்கில் அவர்கள் குறைந்து விடுகிறார்கள் என்று. இங்கே நீங்களெல்லாம் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவரை. 1980 அவர்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு 2 குழந்தைகளை பெற்ற தாயான பிறகு தன்னுடைய கணவனுக்கு எல்லா வகையிலும் உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக 13 வருடங்கள் கழித்து சட்டத்தை மீண்டும் படித்து 96 வழக்கறிஞர்களாக பதிவு செய்து திருமதி விஜயலட்சுமி அவர்கள் வெங்கட்ரமணி அவருடைய வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நீங்களெல்லாம் பெண்களாகி நீங்களெல்லாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். ஒரு பெண்ணாக நம்முடைய கணவர் தான் நல்ல ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணுறாரு, அட்வொகேட், நல்ல ஒரு 2 குழந்தை ஆயிடுச்சு, நாம் ஏன் இந்த சட்டத் தொழிலை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று ஒதுங்கவில்லை. அதே போன்று இங்கே பேசும்பொழுது அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் அவர் அழகாக சொன்னார், நீங்களெல்லாம் இங்கிருந்து வெளியே சென்றவுடன் ஒரு ஆஃபீஸர், சிவில் ஆர் கிரிமினல், ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸில் போய் ஒரு குருநாதரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
படிக்கின்ற பொழுது அவருடைய அப்பொழுது முதல்வராக இருந்த மாதவன் மேனனுடைய ஒரு உண்மையான ஒரு குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்ட காரணத்தினால்தான் அவருடைய வெற்றி இந்த அளவு இருக்கிறது என்பதை அனைவரும் அவரை அறிந்த அனைவருக்கும் தெரியும். அதாவது ஒரு குருவை எப்படி நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் வெறும் ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு சென்றால் உங்களை சீனியர் நடத்துகிற வழக்கை மட்டும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. ஏக்கலைவனாக இருந்து மற்ற சீனியர்லாம் என்ன வழக்கு நடத்துகிறார் என்பதை நீங்கள்லாம் வாட்ச் பண்ணணும். இப்போலாம் எல்லாம் அந்த டிஜிட்டல் டேபிள் வந்து டிஜிட்டல் அந்த போர்டு வந்த பிறகு நீங்கள் வெளியிலேருந்து என்னுடைய கேஸ் வரப்போ ரீச் ஆகிறப்போ உள்ளே போனான்னு நினைக்கிறீங்க. முதலில் அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். மற்ற மூத்த வழக்கறிஞர்களாம் என்ன பேசுவார் என்று பேச வேண்டும். இங்கே பேசும்பொழுது அழகாக இன்னொரு சொன்னார், கான்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் எல்லாம் எங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை அழகாக சொன்னார். இந்தியாவிலே பிறந்து இன்று எத்தனையோ மாநிலங்களாக இருந்து எத்தனையோ மொழி பேசுகின்ற மாநிலமாக, மாநிலங்களுக்குள் எத்தனையோ இனம் மதம் என்று வேறுபாடு இருந்தால் கூட இந்தியர் நாம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் என்றால், நான் அடிக்கடி சொல்வேன், எப்படி ஹிந்துவுக்கு பகவத்கீதை, முஸ்லீமுக்கு எப்படி குரான், கிறிஸ்டினுக்கு எப்படி பைபிளோ, இந்தியர் என்றால் நமக்கான புனித நூல் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம். நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையாக வைத்திருக்கிறது அதுதான். இதை ஏன் இங்கே சொல்கிறேன் என்றால், இதை பேசக்கூடிய இடத்தில் நீங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். இன்னைக்கு 7.5 கோடி தமிழர்கள் இருக்கலாம், ஆனால் 1 லட்சம் பேருக்கு தான் அந்த தகுதி இன்று கிடைத்திருக்கிறது. அதில் நீங்கள் இன்று உறுப்பினராக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். பிரிவிலேஜ் அழகா சொல்லுவாங்க வழக்கறிஞருக்கு. ஒரு வழக்கு பார்ட்டியின் பர்சனாக ஒருத்தர் போய் அப்பியர் ஆகலாம், ஆனால் ஒரு வழக்கறிஞருக்கு மட்டும்தான் தன் உரிமையை காப்பாற்றுகிற ஒரு வழக்காடி நம்மை நம்பி வக்காலத்தில் கையெழுத்து போட்டு என்னுடைய ஒற்றுமையை நீங்கள் பெற்றுத்தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு அந்த பிரிவிலேஜை பெற்ற ஒரே கம்யூனிட்டி, ஒரே ஒரு தொழில் என்றால் அது வழக்கறிஞர் தொழில் என்பதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இங்கே பேசும்போது 2 ப்ரொஃபஷன் சொன்னாங்க, நாம் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்வோம் என்று, மருத்துவரும் வழக்கறிஞர் என்றும். மருத்துவர் உயிரை மட்டும்தான் காப்பாற்றுவார், ஆனால் உயிரோடு இருக்கின்ற மனிதன் உரிமையோடு வாழ வேண்டும் என்றால் அதை பெற்றுத்தரக்கூடிய இடத்திலே நீங்கள் வழக்கறிஞர்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உரிமை இல்லாத மனிதன் உயிரற்ற மனிதனாகி விடுவான். நீங்கள் இதெல்லாம் மனதில் வைத்து சொன்னாங்க, நீங்கள் 5 வழக்கு என்றால் 1 வழக்காவது பொதுநலத்திலோடு. நான் அடிக்கடி பாலு அவர்களை என்னன்னு சொல்வேன், இன்று தமிழ்நாடு இந்தியா பூரா டாஸ்மார்க் இருக்கு, அதை அடிக்கடி சொல்லிடு. காரணம் என்றால் உங்களுடைய பார்வை விசாரணமாக அமைய வேண்டும். நம் குடும்பம், தொழில் எல்லாம் முக்கியம், ஆனால் இந்த சமுதாயத்தின் மீது பார்வை உங்கள் மீது அமைய வேண்டும். அந்த டாஸ்மார்க் நடக்கப்ப நெடுஞ்சாலைத்துறையிலே அது அமைக்கப்பட்டால் பல உயிர்கள் போவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் கதவை தட்டினார். அது உச்சநீதிமன்றத்துக்குள்ள இன்று இந்தியா முழுவதும் நெடுஞ்சாலைத்துறையிலே அந்த டாஸ்மார்க் கடக்கூடாது என்று உத்தரவை பெற்றவர் அண்ணன் பாலு அவர்கள். நீங்கள்லாம் சமுதாயத்தின் மீது இந்த பார்வையை நீங்கள்லாம் வைக்க வேண்டும். நமக்கு தானே வக்கீல் ஆகிட்டோம், ப்ரொஃபஷனல், நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் நம்ம பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட, இந்த சமுதாயத்தை நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி, ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சிற்பி, வழக்கறிஞர் மட்டும்தான் இந்த சமுதாயத்தை அமைக்கின்ற ஒரு சிற்பியாக நீங்கள் தான் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். எல்லாருமே இன்ஜினியர் இருக்கலாம், எத்தனை ப்ரொஃபஷன், ஏன் நோபல் ப்ரொஃபஷன் என்று நம்மளை சொல்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் இந்த சமுதாயம் உயிரோட்டமாகவும் உரிமையோடு வாழ வேண்டும், சுதந்திரமாகவும் வாழ வேண்டும் என்றால் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. இன்று இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ நன்றி உரைக்கு வருகிறேன். மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் என்ன தெரியுங்களா, அட்டார்னி ஜெனரல் அவர்கள் சொல்லும்போது சொன்னாங்க, பேசும்போது சொன்னாங்க, 4 அட்டார்னி ஜெனரல் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாங்க, 16 பேரில் 4 பேர் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி ராமன் சார் சொன்னாங்க. 25%. சார் உங்கள்கிட்ட இன்னொன்று சொல்ல விரும்பல, நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் 7 பேர் எழுதுனதில் தமிழ்நாட்டில், அதாவது அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர், கோபால்சாமி ஐயங்கார், மாதவராவ், அதாவது இந்த பிஎல் பின்டருக்கு அப்புறம் ஒரு உடல்நிலை செயலர் மாதவராவ் வந்தாங்க. இந்த 3 பேருமே சென்னை சட்டக்கல்லூரியில் பயின்றவர்கள் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதியவர்கள் என்பதை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும். 7 பேரில் 3 பேர் மெட்ராஸ் லா காலேஜ். அதனால் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்க நம் 4 பேர் அல்ல, நீங்கள் அந்த 16 10 பேர் கூட வருவதற்கான தகுதி நம்ம தமிழ் மண்ணிற்கு உள்ளது, மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கு உள்ளது என்பதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதை தாண்டி இங்கே வந்து பாராட்டணுன்னு 3 பேருக்கு வந்தாங்க. அதாவது பேசும்போது அழகாக சொன்னாங்க, அண்ணாவின் தாழ்ந்த தமிழகம் என்ற புத்தகத்தை படித்து அதன் மீது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு விருப்பமாக சொன்னார். அந்த திராவிட இயக்கத்தின் வளர்ச்சியாக இருக்கக்கூடியவர் தான் இப்போ ராமன் இருக்காங்களே, PS ராமன், அவங்க அப்பா VP ராமன், அவர் அட்வொகேட் ஜெனரல். அதே போல் எங்கள் விடுதலை சார் உட்காந்துருக்கல, அவங்க அப்பா முன்னாள் அமைச்சர் ராகவானந்தம், அவரும் திராவிட. இவர்கள் 2 பேர், சண்முகம் சுந்தரம் சார், இப்போ தமிழ்நாட்டில் 19 அட்வொகேட் ஜெனரல் இதுவரை வந்திருக்காங்க. அதில் இப்போ இருப்பது 11 பேர் இருக்காங்க. அதில் 3 பேர் இன்று உங்களை வாழ்த்துவதற்கு, உங்களை பாராட்டுவதற்கு வந்திருக்கு. எங்களுக்கு கிடைத்த பெருமையாக நாங்கள் கருதுகிறோம். அந்த 3 பேருமே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பின்புலத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள். ஆனால் கூப்பிட்ட உடனே எத்தனை வேலைப்பளு இருந்தாலும் கூட வர
இந்தியாவிற்கு ஆளுமையாக இருக்கின்ற இடத்திலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நமது சகோதரரை பாராட்டுவது எங்கள் கடமை என்று இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம். உங்களுக்கு தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் சார்பாக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக இந்த அருமையான ஃபங்க்ஷன் நடப்பதற்கு காரணமாக எங்களுடைய அட்டார்னி ஜெனரல் அழைத்துவதற்கு காரணமாக இருந்த எங்களுடைய அகில இந்திய பார் கவுன்சிலுடைய துணைத் தலைவர், எங்களால் அன்புடன் கேப்டன் என்று அழைக்கக்கூடிய பிரபாகரன் சார், உண்மையிலே நாங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை. இப்படி ஒரு வாய்ப்பு சொன்னாங்க பேசுகிறப்ப உங்களை கௌரவிக்க பாராட்டினேன். நாங்கள் உங்களை பாராட்டுவது கௌரவிப்பதை விட உங்களை கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்தி இங்கே இருக்கின்ற எல்லாருக்கும் ரோல் மாடலாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை உங்களை வைத்து அவர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்துவதற்காகத்தான் உங்களை அழைத்து வந்தோம். ஐயா மூத்த வழக்கறிஞர் அவர்களே, உங்களை நீங்களாம் ரோல் மாடல். 93 ஐயாவுக்கு முன்னாடி கே வேணுகோபால் இருந்தாங்க. நம்ம வழக்கறிஞர்களுக்கு மட்டும் வயது இல்லை. நீங்கள் தொழிலை ஒழுங்காக கற்றுக்கொண்டால் 93 வயது கே வேணுகோபால் சார் அவர்கள் வந்து நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை வழக்கறிஞராக இருக்கார். இப்போ ஐயா அவர்கள் 73 வயது. அவரும் பல வருடங்கள் இருக்க போகிறார். அப்பேற்பட்ட தொழில் நமக்கு வயசு நமக்கு வந்து தடையில்லை. நம்ம உடலை நல்லா வச்சுக்கணும். இளைஞர்களே, உங்களெல்லாம் ஒரே ஒரு கோரிக்கை, உங்கள் உடல்நலத்தை பேணுங்கள். இந்த இடத்திற்கு உங்களை அமர்வதற்கு காரணமான உங்கள் தாய் தந்தை, உங்கள் பள்ளி கல்லூரி ஆசிரியர் எல்லாருக்கும் உங்கள் சார்பாக இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். அடுத்ததாக இங்கே எங்களுடைய கோரிக்கை ஏற்று வந்த மூத்த வழக்கறிஞர் இங்கே சென்று விட்ட ராஜா சார் அவர்களும், ஃபாதர், நாங்கள் எந்த இதாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ அவருக்கு ஒர்க் இருந்தாலும் சரி, எந்தவித இதுவும் எங்களுக்கு காமிக்காமல் எப்பொழுது எத்தனை மணிக்கு வர வேண்டும் என்று எங்கள் சேர்மன் சொன்ன உடனே வந்து உங்களுக்கு அழகாக பாராட்டிய எங்களுடைய மூத்த வழக்கறிஞர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பார் கவுன்சிலுடைய சேர்மன், 1000 பேர் இது இன்றைக்கு உடனே பண்ணிட முடியுமான்னு என்று எதிர்பார்க்கும் பொழுது எந்தவித முக சுளிப்பும் காமிக்காமல் அட்டார்னி ஜெனரல் இந்த அரங்கம் நிரம்பி இருக்கின்ற அளவிற்கு எவ்வளோ பேரை சேர்க்கணும் அவ்வளோ பேர் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி தமிழ்நாட்டுடைய இளம், அதை இந்தியாவிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் இளம் தலைவராக விட்டிருக்கக்கூடிய அமல்ராஜ் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே வந்து இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் பாதி பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், நீங்கள் இந்த சீட்டில் உட்கார சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏனென்றால் உங்களெல்லாம் சலித்து, அதாவது ஒரு சின்ன தாடி இருந்தால் கூட யாரும் வர முடியாது. அந்த அளவிற்கு இந்த உறுப்பினர் பதிவில் வந்து தலைவராக இருக்கின்ற பாலு அண்ணன் அவர்கள் இன்றைக்கு கூட காலைல ஒருத்தர் சொன்னார், சார் மாலை போட்டிருக்கேன்ட்டு வந்து சொன்னார். அதனால் நான் தாடி இருக்குமா சொன்னேன். அண்ணன் சொல்லுவார்ப்பா, நீ போய் கேட்டினா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து நீ மெதுவாக என்ரோல் பண்ணலான்னு, ஆனால் வரப்போ க்ளீன் ஷேவ் முக்கியம்னு சொல்வார் என்று அந்த கட்டுக்கோப்பான கடுமையான அந்த ஒரு நல்ல வழக்கங்களை நீங்கள் உருவாக வேண்டும் என்பதில் என்றைக்குமே காம்ப்ரமைஸ் செய்து கொள்ளக்கூடாத எங்களுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய பதிவுக்குழு தலைவராக இருக்கின்ற அருமை அண்ணன் பாலு அவர்களுக்கும், அவரோடு உடன் இருக்கின்ற 25 பார் கவுன்சில் மெம்பர், அதில் கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்கள் கழித்து 25 பேர் இந்த 30 வருஷமாக ஆண்கள் மட்டுமே இருந்தோம். ஆனால் அதை தகர்த்தெறிந்து முதல் பெண்ணாக 30 வருடங்கள் கழித்து வந்த இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பார் கவுன்சிலுடைய உறுப்பினராக உங்களுடைய பதவிக்குழுவில் இருக்கின்ற அக்கா பிரிசிலா பாண்டியன் அவர்களுக்கும், சேலத்தினுடைய எங்களுடைய அவங்க அப்பா தினபாலன் ஃபார்மர் பார் கவுன்சில் மெம்பர், சேலம் சென்ட்ரல் லா காலேஜுடைய சேர்மன் அவங்க பையன். ஆனால் எந்தவித நாங்கள் எப்போயுமே எளிமையாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சேலம் சரவணன் அவர்களையும், இன்றைக்கு திடீரென்று அட்டார்னி ஜெனரல் எங்களுடைய அனைத்து விழாவுக்குமே எங்களுடைய பார் கவுன்சில் மெம்பர் KR ஐயப்பணி வரமாட்டார். ஆனால் அட்டார்னி ஜெனரல் வருகின்ற பொழுது எனக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஸர், நல்ல ஒரு குருநாதர், அவர் வருகின்ற பொழுது நான் வருவேன் என்று சொல்லி கலந்து கொண்ட எங்களுடைய தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலுடைய உறுப்பினர் ஐயப்பணி அவர்களுக்கும், இந்த விழாவை மிக சிறப்பாக உங்களுக்கெல்லாம் பதிவுக்கு மூவ் செய்த எங்களுடைய பார் கவுன்சிலுடைய எனர்ஜெட்டிக் வக்கீல் அட்வொகேட் சந்திரசேகர் அவர்களுக்கும், எங்களுடைய பார் கவுன்சில் ஸ்டாண்டிங் உறுப்பினர் சகோதரி விஜயலட்சுமி பக்கீர் முகமது அவர்களுக்கும், இந்த உண்மையிலே இது டெய்லி நாங்களாம் கூட 6 மணிக்கு 5 மணிக்கு போயிடுவோம். ஆனால் இரவு 9 மணியில் இருந்து சுழன்று செயல்பட்டு கொடுக்க எங்களுடைய சங்கத்துடைய செயலாளர், பார் கவுன்சிலுடைய செயலாளர் சகோதரர் ராஜ்குமார் அவர்களுக்கும், துணை செயலாளர் கிரிதா ராஜ்குமார் உள்பட அனைத்து பார் கவுன்சிலுடைய முக்கிய அனைத்து பார் கவுன்சில் ஸ்டாஃப்ஸ் உட்பட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்ட அனைத்து வழக்கறிஞர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். முதல் பெண் 30 வருடங்கள் கழித்து வந்த நம்முடைய பார் கவுன்சிலுடைய உறுப்பினர் பிரிசிலா பாண்டியன் அவர்களை பாராட்டுகின்ற வகையில் அரசு நம்முடைய தலைமை வழக்கறிஞர் ஒரு புத்தகத்தை தந்து அவரை பாராட்டுகிற நிகழ்வு. இறுதியாக யாருமே எதிர்பார்க்க வண்ணம் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் கடைசியாக ஒரு அறிவிப்பு வைத்தால், இங்கே வந்திருக்கக்கூடியவர்களிலே மிகவும் ஏழ்மை நிலையில் இருக்கக்கூடிய பெண் வழக்கறிஞர்கள் தங்களுடைய வழக்கறிஞர் தொழிலை தொடங்குவதற்கு முதல் இந்த 5
வழக்கறிஞர்களுக்கு 1 லட்சம் வீதம் 5 வழக்கறிஞர்களுக்கு, ஏழை வழக்கறிஞர்களுக்கு ஆபீஸ் தொடங்குவதற்கு தருவதாக அறிவித்த அட்டார்னி ஜெனரல் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Vice Chairman. அது நான் சொல்லுங்கள். இந்த லேடி சொல்லிட்டீங்களா? இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய சகோதரிகள், நீங்கள் உங்களுடைய இளம் ஆஃபீஸ் போட்டு தொடங்கக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த இல்லாட்டி மிகவும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவங்க டெஃபினட்டாக பார் கவுன்சிலில் சொல்லுங்கள். அட்டார்னி ஜெனரல் கையால் விரைவில் அந்த உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் தொடங்குவதற்கும் உங்களுடைய சட்ட தொழிலை ஆரம்பிப்பதற்கும் கண்டிப்பாக ஒரு உதவுவதாக சொல்லி அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you, sir. Now, kindly rise for national anthem. I request all the candidates to